dancing way up high. We built these walls so we could find who could prove themselves to the waves of time. We're trying to repent before you sin. It's like giving up before you begin. Stars were dancing in their line, past that we could never run. Oh, they were dancing way up high. Stars were dancing in their line, the future we will never run. Dirt on our feet was bone dry, it was bone dry. Thought another goal is all we needed. Taking second chances till we bleed. And when all the love had been depleted, we had but no choice to concede. As the stars were dancing in their line, past that we could never run. Oh, they were dancing way up high. Stars were dancing in their line, the future we will never run. Dirt on our feet was bone dry, it was bone dry. الحذاري مرة أخرى جول.
evening, ladies and gentlemen, and welcome to Ooredoo Nation Rocket League, the very first Rocket League tournament. Communication between the teammates is going towards the goal! Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Ooredoo Nation Rocket League, the very first Rocket League tournament right here in Qatar, powered by Quest Esports, the official esports partner for Ooredoo, and in partnership with Dell Technologies. I'm Aboud and I'm joined with the one and only Faisal Hindi. شكرا عبود. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ليلة من أجمل الليالي الكروية الإلكترونية العالمية الدراماتيكية هنا في مدينة الخيال في مدينة الدوحة العالمية، ونحن على بعد أيام قليلة من بداية المونديال. نبدأ هذه الليلة المحفل العالمي بتنظيم كويست اي سبورتس مع أوريدو نيشن بحضور العديد والعديد هنا. شكرا لكم لحضوركم. نحن على بعد نبدأ بطولة الروكيت ليج الأولى من نوعها هنا في قطر والأكبر على مستوى الشرق الأوسط. نار 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 يا حبيبي نار، ونشوف حماس الجمهور هنا في مدينة الخيال الفيرتشوسيتي. يا سلام. أكثر من 500 مشترك هنا في قطر. Absolutely exciting atmosphere. It started off with 500 participants, Faisal, and we are down to the quarterfinals with the last 8 players that will be playing matches of best of 3. The losing teams will be knocked out and they will move on to the semifinals. Following the semifinals, we will have a 3rd place match and then a best of 5 final match. The first match is with us. We've got the 2 teams. It's Aboud and it's Faisal, and we're ready to begin at any minute now. And it's going to be Team 974 Esports versus Team Dead End. Faisal, what are you expecting from Rocket League here tonight at Virtuocity? طبعا بطولة روكيت ليج هذه التي أسست في عام 2015 كأول مرة على بلاي ستيشن 4، ولكن تم تطويرها مراراً وتكراراً. هي بطولة بالمحركات، بحرارة المحركات وبسرعة الإطارات هنا في الميادين الخضراء، ميادين كرة القدم. فكيف ستكون الأحوال كأول تجربة هنا في الروكيت ليج مع السيارات ومع الكرات هنا في الروكيت ليج؟ جائزة كبيرة تقدر ب50,000 ريال قطري، والتحدي كبير وكبير جدا على مدى اليومين. تصفيات أكثر من 500 مشترك هنا في قطر. وصل بنا الحال إلى 8 فرق، كل فريق يتكون من لاعبين 2 ومن ثم 8 جوائز توزع على الفائز الأول إلى الفائز الثامن بمجموع جوائز 50,000 ريال قطري. المباراة الأولى ستكون بين فريق 974 اي سبورتس 974 وفريق النهاية المميتة الدند اد. فكيف ستكون هي الحال في النهاية؟ For Team 974 Esports, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mohammed Ben Mish'al and his teammate Rashid Al-Marri. And their opponents, Team Dead End, join me in welcoming Ibrahim Al-Kilani. And
and his teammates, Ahmed Zidi. And ladies and gentlemen, this match will be a best of 3. The winners will move on, and the team that does not win will be knocked out of the round of 8. Need I remind you that 500 teams participated in this tournament, so we are down to the creme de la creme, the best of the best. فيصل، ما رأيك في هذه المباراة؟ المباراة الأولى ستكون ممتعة في دور ربع النهائي بعد ما وصلنا إلى 8 فرق هنا في بطولة روكيت ليج بتنظيم كويستي سبورتس، الراعي الرسمي أوريدو نيشن والراعي التكنولوجي دل تكنولوجيا. هنا كلنا متواجدين، كلنا حاضرين. كوميونتي الإي سبورتس يتطور شيئا فشيئا في عالمنا العربي وخصوصا في قطر، وبإذن الله سنوصل إلى المحافل العالمية مع المنظمين هنا في الأجواء الجماهيرية الكبيرة الدراماتيكية الهيتشكوكية العالمية. عبود، نار هي الأجواء نار، ونحن على بعد لحظات قليلة من المباراة الأولى بين 974 والديد أند، النهاية المميتة. من ستكون نهايته مميتة؟ هل هي 974 أم الديد أند؟ اسم على مسمى. ثواني قصيرة ونبدأ المباراة الأولى النارية. And as you guys know, right here in this esport Rocket League, we have 2 teams made up of 2 players, so it's a total of 4 players going at it against each other. One team will attack and the other team will defend. The strategy makes a huge difference in this game. It's tactical, it's strategic, it's beautiful, and there's a lot of skill that it takes to make it to be one of the finalists out of 500 players. So it's going to be extremely technical and a very high level skill match right here. The very first one between 974 Esports and Team Dead End. Minutes from now, we will begin. We can see the pitch, green grass, blue lights on one side, red lights on the other. The players will be beginning shortly. Remind you that Team 974 Esports is made up of Mohammed bin Mish'al and Rashid Al-Marri, and Team Dead End is made up of Ibrahim Al-Kilani and Ahmed Zidi. فيصل، نحن على بعد لحظات قليلة. 3-2-1. بداية على اليسار وعلى اليمين. بداية الكرة على اليسار في الملعب الأزرق. بداية حرارية الآن. نشوف الاستراتيجيات الدفاعية، تقدم حذاري. جول! الهدف الأول على طول منذ البداية. هدف أول عن طريق سول. 1 و2 3 في الهواء بعد الريبلاي. نشوف السول كيف ضرب الهربة، وهرب هربة ضرب على اليسار. يا سلام! الهدف الأول لسول. مباراة نارية. 1-0 لديد أند في مباراة بيست اوف 3 أولها 5 دقائق. طبعا تيم 974 باللون الأحمر وتيم ديد اند باللون الأزرق. Here they come now. They're going for a fantastic win. It is 1-0 already for Team Dead End, and they're about to score the second goal right now. Running down the right side, the ball is in the air. They've got a really good job of keeping the ball in the air. It is very close to the blue side, and it is moving right now. It's going towards the goal in the last second defense. Beautiful clearance right here from Team Dead End. 974 with an equalizer with 30 seconds on the clock. Absolutely fantastic. 974 Esports 1, Dead End 1. We've not even passed a minute, and it is absolutely electrifying. And we have kickoff once again. The ball is airborne. Back to Faisal we go. ترجع الكرة من جديد عن طريق الديدند، ولكن 974 في حضرة الدفاع. 1 و2 على الجدار في الهواء هنا وهناك. اختلاف كبير عن كرة القدم الواقعية، ولكن المتعة حاضرة وموجودة. على اليسار الكرة، ترجع الكرة في الجدار في الهواء مرة أخرى و2. MD 974 يسجل هدف التعديل، ونحن في أول 5 دقائق من ماتشات البيست اوف 3 في المباراة الأولى. ترجع الكرة 1 و2 في الهواء، بهلوانيات 2 و3. البحث هنا في منتصف الميدان، تعدي الكرة الخط، والبحث الآن على الهدف الثاني ممكن تعزيز النتيجة، ولكن الدفاع رائع والأروع. ترجع الكرة من جديد، الكرة زرقاء بحرارة المحركات بسرعة الإطارات. حذاري هنا وهناك، ضربات هنا وتناقلات هنا وهناك، والكرة ما زالت ملعوبة في الهواء، والبحث عن الهدف الثاني ليعزز النتيجة بين 974 والديد اند. Absolutely physical match here between Team Dead End and Team 974 Esports. 974 Esports blue and Team Dead End is red. The ball is now right in the center of the park. They're putting in a lot of pressure and a lot of physicality. This one's looking like it's going towards goal in the last minute interception. The ball is now in the center of the park. They're able to keep the ball in midair for a very long time. And it's all about the control when the ball is in midair. Beautiful control and beautiful communication between the teammates. It's going towards the goal! Dead
Dead End with a second goal, putting it right there. The defense was there, but it was not good enough. Soul makes sure that the ball goes into the back of the net with 45.3 kilometers speed on that one. And they go with kickoff once again. Now just under 3 minutes left on the clock with a huge demo. He is gone. Now possession is for Team Dead End. The ball's in the air. It's very close to Dead End's goal. Team 974 looking to score an equalizer now with less than 3 minutes left on the clock. Will they be able to get the equalizer, or will we see the first win go for Team Dead End? Faisal. 974 ولكن العارضة مرة أخرى، ولكن المتابعة ترجع الكرة ددان في الدفاع غير عادي، رايع الكرة ولكن العارضة من جديد ترجع الكرة عن طريق صول المرتدة الآن، حذاري من الددان يخلصوها بثلاثة ممكن على الجدار على الجهة اليمنى، استحواذ في الرواق يا سلام، نشوفوا البهلوانيات الآن، ولكن مرة أخرى كرة خطيرة باتجاه المرمى ولكن في الدفاع، الكرة عند 974 واحدة واثنين، البحث عن الهدف الثالث ولكن متواجدين كلهم في الدفاعات ملاعبية 974، شوف تركيز اللاعبين هدف التعديل من 974 هدف الريبلاي، نشوف الكرة في الهواء بهلوانية ومن ثم اتجاه بناية المرمى بوم حتى على اليسار يا سلام، هدف التعديل والأروع 2-2 974 والديد اند هنا في الفيرتشوسيتي مدينة الخيال. You can see that Team 974 are absolutely on fire after being down 2-1. They score an equalizer and it's a quick fire double. It is 3-2 now for Team 974 Esports. You see Team Dead End scored their second goal and then they decided to go back and defend, but Team 97 Esports with a huge amounts of pressure, unrelenting pressure, were able to score a goal and they came back and scored a second one. Will we see them able to hold on to this lead? Right now Team Dead End is trying to fight back and make it difficult for them, but we might see Team 974 with a comeback and a win, and it's looking dangerous so far still. Oh, beautiful defense in the last moments for Team Dead End, but the pressure is still on from Team 974 Esports. الضغط العالي واضح لمزاد الهدف الرابع، حذاري الكرة ولكن مرة أخرى ديدان يحافظ على مرماه. 974 ضغط غير عادي، ضغط واضح وصريح، ولكن الأدوار الدفاعية مهمة جدا. كرة في الهواء بهلوانية مرة واثنين، ترجع الكرة استحواذ صالح 974 باتجاه المرمى، الهدف الرابع ممكن ولكن حذاري مرة أخرى في الدفاع هو لاعب الديدان. ترجع الكرة في الهواء على الجدار هنا وهناك، هنا في الملاعب الحمراء زرقاء وحمراء، هنا بحرارة الإطارات وبسرعة المحركات العالمية الدراماتيكية مع الروكت ليج. ترجع الكرة على اليسار 1 و2 آخر دقيقة من عمر المباراة الأولى، من سيسجل؟ هل هو هدف التعديل يا دداند ولا هدف الكيو يا 974؟ ترجع الكرة 1 و2 عطاها له بوم، مشاها له على اليمين، ترجع الكرة نحاها له منتصف الميدان، آخر الثواني ممكن، آخر الدقائق حذاري ديد اند ولكن يا سلام على الدفاع. ترجع الكرة من جديد في الجدار 1 و2 اجريسيف من لاعبية 974 يحافظوا على النتيجة آخر 30 ثانية، نحن على بعد آخر 30 ثانية من المباراة. ترجع الكرة 1 و2 في الهواء، حذاري شوف الكرة، شوف الهربة على اليسار آخر 30 ثانية، عدوا معي يا جمهور على اليسار 974 بوب 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 ولكن حذاري مرة أخرى جول. نار 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 9 7 4 شرار 1 و2 والثالثة بوم يا سلام في الجول 4-2 آخر 20 ثانية. الكلمة لك عبود. That was absolutely fantastic. The moment the ball is in the penalty box for Team 974 Esports, the pressure gets high and they do not let it go until they put it in the back of the net. All the defending from Team Dead End, they tried everything, but the unrelenting pressure and the ability to score a goal has proved unbeatable. 4, 3, 2, 1! Congratulations, the first win is for Team 974 Esports, who beat Team Dead End despite Team Dead End being in the lead in the very first moments of the match. Team 974 Esports came back, equalized, and took the lead not only by 1 point but by 2, having the final score of being 4-2. However, we remind you that every match is a best of 3. That means Team Esports 974 have to win another match in order for us to say goodbye to Team Dead End. Faisal.
المباراة الأولى من عمر مباريات البيست اوف 3 هنا في دور الربع النهائي بعد ما وصل بين المشوار 8 فرق. كانت المباراة الأولى بين 974 وفريق الديد اند بعد ما كانوا متقدمين فريق النهاية المميتة ديد اند 2-1، تعديل النتيجة من 974 ب 2-2 ومن ثم الضرب بالهدف الثالث وبالهدف الرابع ليحظوا بالفوز الأول 1-0 من أصل 3 مباريات. عبود Soul is one of the players to be highlighted for Team Dead End, who did an awesome job. He scored both goals, but it's all about teamwork. Now, what could be improved is the defense, because the moment the ball is in the half of Team Dead End, we can see Team Esports 974 Esports putting an immense amounts of pressure, constantly pushing the ball towards the goal until they find that one tap to put it in the back of the net. What do you think they can do in order to improve that and close these little gaps in defense, Faisal? ممكن بعد ما سجل ديد اند الهدف الثاني شفنا المساحات الواضحه اللي خلت 974 يعدلوا في النتيجه 2-2 ومن ثم يستغلوا كل المساحات الموجوده لتسجيل الهدف الثالث ومن ثم الهدف الرابع. فريق 974 صراحه لعب بضغط عالي، عارف كيف يحافظ على النتيجه بعد هدف التعديل ومن ثم استغل انه خرج عن المرمى. ديد اند كان يحاول انه يعدل النتيجه ولكن سجل وضرب بالهدف الثالث وبالهدف الرابع. كيف ستكون سيناريوهات المباراه الثانيه والثالثه؟ خلينا نترقبوا ونشوفوا هل ينهيها لاعبيه 974 المباراه الثانيه ونروح على المباراه اللي بعدها على طول، ام هل سيكون هناك كلمة أخرى لفريق الديد اند المتواجدين هنا وحاضرون معنا هنا في مدينة الخيال الفيرتشوسيتي. يا سلام. Let's see what's going to happen. We're about to watch the second match. Will we see Team 974 Esports make it into the semi-finals? And will we say goodbye to Team Dead End, or will Team Dead End say not tonight and make a comeback? Moments from now, we shall begin and we have kickoff. المباراة الثانية على طول 1-1 هي النتيجة، ولكن نشوف على البداية 4 دقائق و30 ثانية ديد اند متعادل جول. اوبا سولي يسجل الهدف الثاني لديد اند. يا سلام، شوف الدفاع، شوف الريبلاي، مشى على الجدار، مشى كورة نحاها له في الرواق الايسر ومن ثم بوم حطها في الجول. الهدف الثاني للنهاية المميتة ديد اند. يا سلام، وهنا الاستعداد 3-2-1. نبدأ على طول. ديد اند عنده طريق العودة، ديد اند ناوي على التسجيل والتعديل والذهاب بعيدا في هذه البطولة، ولكن 974 حذر 974 ولكن التعديل هنا والتصدي بالكرة الأخيرة. ترجع الكرة في الهواء 1 و2 في الجدار مرة أخرى لها الكرة 974 زرقاء الكرة با جول. ديسترون يسجل هدف التعديل ل 974. يا سلام، بعد ما شفنا الريبلاي والمرتدة وواضح جدا أنه ما فيش ولا واحد في حراسة ديد اند. عبود They took a beautiful shot which was saved fantastically by Dead End. It was a really beautiful save, but then that pressure once again, that is the key for Team 974 Esports. We have a quick demo and then they put the ball in the back of the net for an equalizer. Goal! Dead End is in the lead once again. Now they need to hold on to that lead because every time they score, they go on the back foot and they try to defend. Let's say no thank you, Jose Mourinho. We don't want to park the bus because we're literally driving here. We're not going to park the bus. We're going to move forward. We're going to apply the pressure and we're going to try to extend the lead. And I believe that's the only way in order for Team Dead End to maintain that lead. Faisal. ترجع الكرة، سيارات بسيارات ما هماش لاعبين هنا في الميادين الخضراء. ترجع الكرة على اليسار امام المرمى، حذاري للديد اند امام 974 هنا في الملاعب الزرقاء. يحاول يسدد ولكن في الدفاع من جديد. الكرة في الهواء، البحث عن رفيق، البحث عن زميل، الكرة في الجدار 1 و2 بهلوانيات الان قريبة من المرمى ولكن التعديل من 974 على الطرف الثاني وانتصر الميدان. الديد اند الان اضافة الهدف الرابع ممكن 1 و2 كله في الهواء وين الكرة في الميدان والتصدي رائع من ديد اند. ترجع الكرة على اليسار بهلوانيات 1 و2 البحث عن زميل، البحث عن رفيق. هنا السيارات وحرارة المحركات، الكرة على طريق الهدف الرابع ولكن القفز رائع جدا والدفاع والتصدي من 974 رائعة. يا الكرة 3-2. الديد اند كانوا يلعب في نفس السيناريو بتاع المباراة الأولى، يحافظ ويسجل والبحث عن هدف رابع. ترجع الكرة 974 حذر الى الكرة، ممكن الهدف الآن قريب وقريب جدا ولكن يعود بسرعة ليتصدى للمرمى. ترجع الكرة من جديد على السريع 1 و2 حذاري ويعطيها التيربو ولكن يبحث عن زميله، يغلق على الثاني ويذهب باتجاه المرمى في الناحية اليسرى. يا سلام. What a beautiful save there, coming off of the wall and stopping the ball from going into the back of the net. The ball is now once again in the center of the park. And here come Team 974 with a beautiful interception here from Team Dead End, trying to build up the play. Team Dead End! Oh, it hits the post, inches away from target. Still applying pressure, still applying pressure. Here we go. Nicely defended by 974. Oh my goodness, what a block.
Beautiful defense and oh my goodness, back and forth we go. Difficult and dangerous on 974, but then it goes back with a quick counter back into the back of the net of Team Dead End, and now it is 3 apiece, 3 974 Esports, 3 Team Dead End. 2 minutes and 20 seconds left on the clock. Faisal. ترجع الكرة الآن في آخر دقيقتين. 3-3 هي النتيجة. واحد على اليمين الآن لصالح ديد اند بعد التعديل من 974. ممكن الآن الهدف الرابع. ترجع الكرة على اليسار. 974 يلعب باجريسيف في سيناريو المباراة الأولى. يخلصوها الآن خلاص. يذهبوا إلى أدوار النصف النهائي، ولكن الربع النهائي مهم ومهم جدا للديد اند. ممكن أن يحافظوا على النتيجة ومن ثم يسجلوا في الإكسترا تايم، ومن ثم نذهب إلى المباراة الثانية وبانتظار من سيلعب أمامهم. ترجع الكرة على اليمين. الكرة الآن انطلاقة رائعة وسريعة من فريق ديد اند الآن باتجاه المرمى، ولكن التصدي رائع من جديد الان. الكره لصالح 974، ولكن الديد يتصدوا باتجاه المرمى على الكره اوبا، ولكن يتصدى للكره ترجع في الجدار في الهواء. 1 و2 الان الكره خطيره بابا بابا يا سلام. 974 والعوده من بعيد والتسجيل في اللحظات الاخيره. الدقيقه ونصف تمنع 974 كانها ساعه ونصف عن التاهل لدور النصف النهائي. عبود. And it seems like they're rewriting the first match that they played. They were not leading, they came back and equalized, and now they're in the lead once again with less than 90 seconds left on the clock. It is 4 974 Esports and 3 Team Dead End. And the beauty here and the difference is the ability to control the direction of where the ball is going mid-air. The aerial balls are the ones that are making the difference from Team 974 Esports, and they're taking those shots when they're least expected and putting the ball right where it needs to be, putting them in the lead and making them one step closer to the semi-final! 5-3, 5-9-7-4 Esports. Team Dead End conceding once again a 5th goal. Now a 2-goal lead with exactly 1 minute and 1 second left on the clock. Will we see a comeback from Team Dead End, Faisal? هل ممكن نشوفوا كمباك ولا على نفس السيناريو نخلصوا الماتش؟ الان الكره باتجاه المرمى. ديد ممكن في الطريق، ولكن 974 بالتصدي. يا سلام على الدفاع. الان الكره حذاري. 974 يلعب ادواره الدفاعيه بشكل رائع ورائع جدا هنا. مع نهايه المباراه ممكن ديد العوده. ديد بطريق المرمى، ولكن مره اخرى ترجع الكره المحافظه على النتيجه واتجاه المرمى، ولكن من جديد ترجع الكره بوم يحطها له من جديد. ترجع الكره 5-3. 974 30 ثانيه عن الفوز، عن التاهل، عن الحلم الى السيمي فينال. هنا الكرة من جديد آخر 30 ثانية. ديد اند والبحث عن أي شفرة أو أي هفوة دفاعية عند 974 لتسجيل الهدف الرابع، تقليص الفارق ومن ثم الهدف الخامس. ترجع الكرة على اليسار. 974 الهدف السادس. يا سلام، الهدف السادس خلاص يخلصوها 974 في السيمي فينال. They are not giving any gaps and no mercy for any mistake that's made by Team Dead End. The moment they mistap the ball, Team 974 Esports is positioned perfectly to take the counter and put the ball right in the back of the net. A big demo to add insult to injury in the final 10 seconds of the score that is 6-3 for Team 974 Esports and Team Dead End. 4, 3, 2, and 1! Congratulations to Team 974 Esports, and hard luck and goodbye to Team Dead End, the first team in the semi-final, Team 974 Esports. ألف مبروك لفريق 974 التأهل، وهارد لك للفريق الذي أدى أداء جيد وجيد جدا. ديد اند شكرا لكم أيها الأحبة الكرام، انتظرونا في المباراة الثانية، ولكن قبل هذا Ladies and gentlemen, we are back
right here at Ooredoo Nation Rocket League. And Team Dead End was the first one to say goodbye out of the quarterfinals. The next match coming up will be between Team FTW versus Team TNS. And now, ladies and gentlemen, join me in welcoming the players of Team FTW, Muhammad Abdullah and his teammates Hajid Al-Agha, and their opponents, Team TNS, made up of Hussam Ali and his teammates Abdullah Manjihad. Here we go. Kickoff will begin any second now. Team FTW in blue and Team TNS in blue and Team FTW in red. And we have a demo in the first 5 seconds. Team FTW is causing trouble. Oh, inches away from scoring the first goal was Team FTW. On the defense now, the ball's gone into the air. Oh, it's very close to the goal. Defending it, it's gone off of target. Applying the pressure now on the counter. Here comes Team FTW. Team TNS trying to score a goal now. TNS setting the ball up in front of the goal. Off the backboard. Oh! TNS with a beautiful counter against Team FTW. Managed to steal that in the final moments to put it right in the back of the net. And it is 1-0 with just 30 seconds on the clock and kickoff. Once again, FTW manages to push the ball into Team TNS's side. Will we see an equalizer? They're looking like they're really looking for it! And they've done it! What a quick fire answer. It is 1-1 apiece, an equalizer. Less than 10 seconds from the first goal that was scored by Team TNS. Team FTW are coming with vengeance, and now they've got momentum. Will we see them take the lead right here in the second game of the quarterfinals of Ooredoo Nation Rocket League? FTW now with a tap towards goal. Will we see him turn it down towards the goal off the backboard? The defense is there. Setting the ball up, Team FTW for his partner, but he's not there to take the shot. Oh, he's applying the pressure nicely. Struggling to defend his TNS. Team TNS is now looking for their own goal. Here they come. Oh, last second save. What a save from Team FTW. It's still looking dangerous. Oh, the big demo and the critical moment here for Team FTW. Here come TNS looking to score the second one, and out of nowhere coming in an aerial save from Team FTW. The ball's in the center of the park. Team TNS going towards FTW's goal. It's looking dangerous, and now FTW to clear the ball. It's still looking dangerous, and a shot here. And a save. Beautiful push away. Here come the defense for FTW. Oh, what a save. Mid-air puts the ball off target, and it's looking still dangerous, and a second goal. Fantastic save the first time, but the second time around, they weren't able to stop it. The relenting pressure from FTW has now led to 2-1, a second goal to put them in the lead against Team TNS with 3 minutes 10 seconds left on the clock. We have kickoff once again. Team TNS is looking for an equalizer right now, but the ball is on their side of the pitch, which means FTW has a better chance to score a third goal to extend this lead and take it one step closer to the semifinal alongside Team 974 Esports. But the ball is still in play, and there's still 3 minutes left on the clock, and a big demo right here in front of the goal. Nicely done. Now on the counter is Team TNS. What a goal. Huge destruction for Team FTW. Takes the ball and puts it in the top right corner. What a beautiful flip-flap. Puts it there. That is a beautiful bit of skill. Beautifully in control. You'd think that they're losing, but they got the confidence to come back and score that equalizer. Fantastic competition going on here. This is the second game between FTW and TNS. It is 2 apiece. We got 2 minutes and 40 seconds left on the clock. Here we
go. The ball's in the center of the park. TNS now tapping the ball towards the goal of FTW. Will we see FTW score a goal, or will it be Team TNS? It is over the goal now with a beautiful save in the last moment. It's a counter for FTW. What will they make out of this one? Here come FTW. Oh, and TNS with a shot and a last-second save. Beautiful defense here, but the pressure is still being applied. The pressure is still here. Really dangerous TNS. Anytime they got the demo! Oh my goodness! That's their way of playing. One big demo followed by a shot on target. There's nobody to defend when you're gone. They blow you up and they put it right in your net. It is 3 TNS, 2 FTW with just under 2 minutes and 10 seconds left on the clock. We might see an equalizer from FTW. They're able to steal it, but TNS is playing extremely strategically here. A big comeback for Team TNS. And here comes FTW and a nice save. Demolition is what they do. TNS are coming for you, and it's going towards the goal, and a beautiful save from Team FTW. Dangerous now in front of the goal. Beautiful save. Finding his teammate. Oh, and an equalizer. What a critical mistake from the defense of Team TNS. A beautiful shot from a distance. Into the air he went, but the pressure, seconds too late, trying to stop that ball from going into their goal, but unable to do so. It is 3 apiece with 1 minute and 45 seconds left on the clock of the first match of the second quarterfinal here at Ooredoo Nation. And a beautiful save in the last minute. The ball is still being played. It is still very dangerous. 1 minute and 30 seconds left on the clock. The final 90 seconds of the first game. Who will it be who will win the first game here? It is a best of 3. Possession is in the middle. It's going towards TNS, and the defense is positioned nicely. The ball is not getting closer to any of the goals. It is almost like a volleyball match here between these two teams. Tapping the ball towards the goal. It's looking dangerous for FTW. FTW looking for a tap into the goal. Here they come. It's gone towards the net and off the backboard. TNS setting it up nicely for a teammate. It's the final minutes. In the center of the park. TNS setting the ball nicely. You can see the teammate going to the opposite side the moment he receives the ball. FTW, it's over the goal for Team FTW. Tapped away. Beautiful defense in the center of the park now. Team FTW tapping the ball towards the goal. Will he be able to direct it downwards? Nicely done with high pressure and beautiful aerial control of that ball, putting it right into the goal, and the defense was there, but once again, inches away from tapping that ball off target, and it goes in. Score is 4 FTW, 3 for TNS, just over 30 seconds left on the clock. Will we see an equalizer, or will it end with 1 match for FTW and 1 loss for TNS in this best of 3 in the quarterfinal? It's looking like FTW will score another, and a final second save, interception. 20 seconds left on the clock. FTW looking dangerous now, looking to score a 5th goal here. Tapping it again towards the goal. Count with me. 5, 4, 3, 2, 1. And it is still dangerous. Oh my goodness. Congratulations for Team FTW who win the first game, but it's not over yet for Team TNS because it's a best of 3. Will we see a comeback from Team TNS, or will we see Team FTW be the second team to make it into the semifinal alongside Team 974 Esports, who managed to knock out Team Dead End in the very first match? TNS, FTW, it's a different scenario here. We saw Team FTW as the first team to score, and then they came back and got an equalizer. They took the lead, Team TNS, but Team FTW came back and said, we score first, we win this game, and that's exactly what they did. But now their task is still happening. It's still difficult. They still have to win a second match in order to be the second team to make it into the semifinal. Joining me once again, my dear brother commentating with me in Arabic, the unmistakable voice, the one and only, mashallah alayk brother, Faisal Al-Hindi.
شكرا للفنان والرائع والمميز عبود هنا مع مجريات المباراة الثانية من عمر الكوارتر فينال. بعد ما شفنا فريق التي ان اس ومتعة فريق الاف تي دبليو، كيف ستكون اجواء المباراة الثانية بعد ما شفنا المتأهلين للدور النصف النهائي. ما زلنا مع مشوار طويل في بطولة عالمية دراماتيكية اسمها الروكيت ليج بتنظيم كويستي سبورتس. كل التحية وبرعاية من أوريدو نيشن مع دل التكنولوجيا الراعي التكنولوجي. نحن على بعد ثواني قصيرة جاهزية اللاعبين، ونحن الآن سوف نبدأ المباراة الثانية، مباراة البست اوف 3 في ثاني مباريات دور ربع النهائي. الكرة الآن 1-2 الاف تي دبليو بانتظار الهدف الأول. ممكن الهدف خطير ولكن الدفاع يتصدى. ترجع الكرة 1-2. الآن شوف التكتيكس، يلعب أنه يتصدى اللاعب الثاني على المهاجم الأول ومن ثم هو يتقدم ويسجل أحلى الأهداف. ترجع الكرة على اليمين، اف تي دبليو تقدم ولكن تي ناس الدفاع. الآن التيربو في الهواء على الجدار 1-2 منتصف الميدان باتجاه المرمى، باتجاه المرمى ولكن يا سلام على الدفاع. ترجع الكرة على اليسار، الكرة في الجدار، الكرة في الهواء. البحث الآن عن التصدي عند التياناس 1-2. الآن التقدم، زرقاء هي الكرة في الهواء، أحلى كرة. ترجع الكرة المحركات بالسرعة بالفن بالإبداع. 1-2 يتقدم، يعطي فرصة لزميله الآن ينشق أمام المرمى ومن ثم يسجل الهدف الأول. بابا 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 يا سلام، الهدف الأول اف تي دبليو. هذا الريبلاي، شوف الكرة، شوف أحلى الصورة ومن ثم بوم حط اف تي دبليو أول هدف في الدقيقة أول ثواني من عمر 4 دقائق في عمر الماتش الثاني. What an exciting start to the second match here. FTW won the first one and they're looking to win the second one with a beautiful goal here in the start of the second game. A lot of pressure. They took that shot and it was unreturnable and unsavable, and this one was so close it seemed like it hit the crossbar. And now FTW looking to score a second one. Oh! A last second kick out off of target from Team TNS. Team TNS looking to score their equalizer. Our dear audience at home and with us here tonight, please don't forget to follow us on social media on YouTube and the Instagram for Quest and Ooredoo Nation. For Ooredoo Nation Rocket League, the very first Rocket League tournament in Qatar for the community, by the community. It is 3 minutes and 30 seconds on the clock. FTW still in the lead, and it's looking like they might be able to score a second one here with a lot of high pressure. Team TNS have not been able to be dangerous so far in this second game. Possession in front of the goal now. Unable to shoot that ball in front of the target. Now going on the counter is Team TNS. Team TNS and a beautiful defense here from Team FTW. On the wall and on the roof they go. The ball is in the air with beautiful control. Last second save from FTW. And it's going towards their goal. TNS looking a little more dangerous now with 2 minutes and 30 seconds passing of the second game. Demolition! Down they go. Both players are gone. It's front of the goal right now. Oh, Team FTW applying that pressure. 2-0 for Team FTW. Team TNS in the second match now. It is all about psychology and stress. They are unable to cope with the stress of losing the first game. Now they are buckling underneath FTW's massive pressure. Faisal. دقيقتين ونصف على التفوق الواضح والصريح من اف تي دبليو امام التي ان اس. الان الكره في الهواء، البحث عن الهدف الثالث، ممكن الكي او ولكن ممكن عوده في اي لحظات من التي ان اس. كره باتجاه المرمى ولكن حذاري بعيده. ترجع الكره 1-2 بالاطارات بالمحركات بالسرعه باتجاه المرمى، تعدي خط المنتصف باتجاه الجول. با 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 جول. سافناس يسجل هدف العودة من التي ان اس. 2-1 النتيجة بعد ما عمل له بوم وعمل له بوم الثانية في الجول. يا سلام. الآن البداية من جديد، عودة في آخر الدقائق وآخر الثواني. الكرة مع الاف تي دبليو، ممكن بالكنترول، ممكن بالخبرة، ممكن بالفن، ولكن ما هياش بالاستعراض. الكرة عند التي ان اس بآمال العودة، بآمال الفرجة والمتعة والهفوات الدفاعية. الكرة أمام الكرة الجول. ترجع الكرة على اليسار، الكرة في الجدار، البحث عن رفيقه وزميله وين، يمشيها له، ينحيها له على اليسار. ترجع الكرة باتجاه المرمى، حذر الكرة جول ممكن ولكن الدفاع يتصدى في آخر اللحظات. ترجع الكرة على اليسار، الكرة ممكن الآن الجول ولكن الكرة في الهواء من جديد. ترجع الكرة اف تي دبليو 2-1 مسيطر، 2-1 متسلطن ولكن ممكن يعود في أي لحظة. We're seeing a common mistake where the players are getting in position too early
and they're unable to put themselves where they need to be because they made the move a little too soon. But now they're gonna make the adjustments, and when they do, you're gonna see some goals come in. Now here come Team TNS in a huge demo as he was on his way to score the goal. Here come TNS. TNS controlling the ball beautifully. The ball is nicely cleared. Possession now again with Team FTW. FTW going, trying to score a goal, but the counter now is for Team TNS. Running with the ball on the wall, Team FTW looking to score their goal to extend that lead. But TNS beautifully defending, positioning themselves. He's got a little bit of boost. Is he gonna use it? Or will he save it? Here comes TNS and an interception. This one's gonna be lethal, and a last second save here from Team TNS. Less than 1 minute left on the clock. Will we see an equalizer? Or will Team FTW be the second team to make it into the semi-finals? It's looking like they might be. The pressure is unrelenting still from Team TNS, defending beautifully. Now going on the counter is Team TNS, but he uses the boost a little too soon. Out of position, makes a mistake, and it looks like they're gonna capitalize on it. FTW, 30 seconds left on the clock. Faisal. اخر الثواني، اخر 30 ثانيه. اف تي دبليو الان في مشوار الهدف، مشوار هدف الكيو، ولكن تي ان اس العوده يحرر المباراه من جديد ويعودها ويعمل فيها اثاره ومتعه. يا سلام بالاكسترا تايم، ولكن اف تي دبليو مسيطرين على الكره باتجاه المرمى، ولكن بالجدار مره اخرى من جديد. اخر 10 ثواني، 10 9 8 7 6 5 4 في منتصف الميدان، ولكن حذاري بالباي باي. اف تي دبليو يفوز في المباراه الثانيه. يا سلام. Congratulations to Team FTW. A first match which was a little more difficult. The second one, they came in, scored 2 goals. They tried to get back into the game, Team TNS, but Team FTW applied that pressure and they managed to win with a score of 2-1. Congratulations to Team FTW. A round of applause for Team FTW, the second team to make it into the semi-final alongside Team 974 Esport. And hard luck and goodbye to Team TNS, the second team to say goodbye from the quarterfinals alongside Team Dead End. Now, what we can tell you is we're seeing the tactics happening here. The players are moving to position themselves in where the ball is going to be. But what the mistake is sometimes the player will move a little too soon. And when he does that, the ball goes where he's not expecting it to go. He's out of position to defend. And then you can see a counter where that was seeing Team FTW was able to counter every single time and capitalize on that mistake. They were making a lot less mistakes in defense. They were going and applying a lot of pressure, and they were able to be the second team to make it into the semi-final here tonight. Ladies and gentlemen, Ooredoo Nation Rocket League, powered by Quest Esports, the official partner of esports for Ooredoo, and in partnership with Dell Technologies. I'm Aboud, and alongside me is the one and only Faisal Hindi joining me in the commentary. شكرا الراي عبود. بريك قصير ومن ثم نرجع للمتعة والإثارة هنا في فيرتشو سيتي مدينة الخيال، هنا مع أوريدو نيشن وكويست. كل المشوار مع الروكيت ليج، ثواني قليلة ونبدأ الماتش الثالث. كيف سيكون؟ أصدقائي المشاهدين، أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مع المباراة الثالثة، مباريات الكوارتر فينال. وهنا الكلمة والصورة والجمهور في الانتظار والترقب. من هم اللاعبين الاثنين من الفريق الأول والفريق الثاني؟ المباراة ستكون بين فريق الفي 8 وفريق ال7 11. رحبوا معي فريق الفي 8. اللاعب الأول فهد الفهد، أحلى تحية. واللاعب الثاني رحبوا معي من الفي 8 ناصر الأحبابي. يا سلام.
الفريق الثاني فريق ال7-11 اللاعب الأول غانم الكواري. اللاعب الأول كل التحية. اللاعب الثاني من فريق ال7-11 هو اللاعب علي عبد الرحمن. فليتفضل كل اللاعبين إلى المنصة هنا. What an introduction. Thank you, Faisal. We are into the third of 4 quarterfinals that we have watched. We've seen 2 teams make it into the semifinal already, 974 Esports and Team FTW. Who will be the third team to make it into the semifinal this evening? Will it be Team V8 or will it be Team 7-11? Will it be the guys out of Mad Max who were screaming V8, V8? Or will it be 7-11, the store that we all like here tonight? Minutes from now, the match will begin. Rocket League, Ooredoo Nation Rocket League, powered by Quest Esports, the official esports partner of Ooredoo, and in partnership with Dell Technologies. Moments from now, the game will begin. Fahad Al-Fahad and Nasser Al-Ahbabi for Team V8, and 7-11 Ghanem Al-Kawari and Ali Abd al-Rahman. في انتظار لحظات قليلة قبل بداية المباراة الثالثة. ابقوا أماكنكم ولا تذهبوا بعيدا. اللاعبين الآن بالتحضير مع بداية البطولة الرائعة الروكيت ليج. نشوفوا جمهور كبير، كوميونتي لي سبورتس كبير ويتطور يوما بعد يوم، وبإذن الله نوصل محافل عالمية. على طول على اليسار 7-11 وعلى اليمين بداية المباراة الفيات. واحدة على اليسار بالأزرق 7-11 وعلى اليمين الفيات. الكرة في المرمى الآن. الفيات يحاول يسجل ولكن ال7-11 الآن يتصدى. كرة زرقاء عند ال7-11 يتقدم الآن ولكن التصدي من فيات. 1 و2 الكرة في الهواء باتجاه المرمى. ممكن حذاري، ممكن هدف الأول ولكن يتصدى. وكرة بالبهلوانية والفوق ولكن خلاص يتصدى لك كرة الفيات. ال7-11 في الهواء. الكرة ما سجلها في الأول. 4 دقائق و 38 ثانية وزن نشاهد أي هدف لأنه تعود على الكرة السريعة. كرة باتجاه المرمى ولكن في الجدار وتصطدم بعيدا والكرة الآن باتجاه المرمى. 1 و2 حذاري من الفيات وال7-11 أدوار دفاعية. ترجع الكرة، الرتم سريع، الرتم ناري باتجاه المرمى. للكرة خطيرة 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 خطيرة. يا سلام يا سلام يا سلام. واحدة بلاش 7-11. شوفوا الريبلاي عملها له واحدة، الثانية باتجاه المرمى ما فيش أي مدافع وبوم في المرمى. يا سلام. الكرة عند عبود والكلمة عفوا لك. What a beautiful goal. Team V8 caught out of position and a shot from a distance, leading the ball to be back in the net for Team 7-11 who are in the lead 1-0. V8 still nil with 4 minutes and 10 seconds left on the clock, but this one is a very high-paced match. Faisal, we can see the ball going back and forth with single taps. Both players are attacking the ball. There is no distribution of players here. It is 2 versus 2, but everyone is chasing the ball, and it looks like it's going towards the net. 2-0 for Team 7-11. Ghanem Al-Kawari and Ali Abd al-Rahman are putting on an absolute clinic here against Team V8, and they've scored 2 goals so far. V8 were applying the pressure only in the first 10 seconds, and every mistake that is made has been capitalized upon by Team 7-11. The ball is now in the center of the park, and here comes 7-11 with another goal! Absolute domination. They've taken full control of the match here, Team 7-11. Any mistake that is done here will lead to goal. No mercy and no room for error and no room for mistakes. These guys are on a whole other level. We're talking about 500 players. We came down to the final 8, and Team 7-11 looks like they will be the third team to make it into the semifinal here tonight, and it is 4-0. What a show. It's incredible here what Team 7-11 is able to do against Team V8. Not even 3 minutes yet on the clock. We still got 3 minutes and 40 seconds. Let's see how many goals they can score in just one match here against Team V8. هل سنرى أعزائي المشاهدين أكبر نتيجة في عمر هذه السهرة؟ 7-11 ضغط غير عادي وتسجيل هدف أول وثاني وثالث ورابع وممكن بطريق الخامس والسادس. حذاري الفيات. الدفاعات وين الدفاعات؟ ترجع الكرة. الفيات الآن ممكن تقليص الفارق ولكن 7-11 ضغط واضح وصريح هنا مع المباراة. ما زالت الكرة لصالح 7-11 بالتصدي وبعد بالمرمى. يلعب كرة جول 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 جول. الهدف الخامس 7-11
7-11. أيها الحكم أوقف المباراة أرجوك، هناك خلل ما ممكن في صفوف الفييت، ولكن نتمنى أن يعودوا في أي لحظة ليشعلوا معنا هذا الماتش، لأنه حاليا من طرف واحد 7-11 سيطرة تامة وغير عادية من فريق 7-11. فييت الآن الضغط واضح وصريح، ولكن 7-11 تحسهم لاعبية متفاهمين، واحد في الدفاع واحد في الهجوم، ويمشوا واحد واثنين باتجاه المرمى. يا 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 العودة من بعيد للفي 8. هل يبدأ مشوار التعديل يا الفي 8 أم هل هناك كلمة ثانية 7-11؟ That was a very unique kind of goal. They had to force the ball into the goal. There's no other way to score against Team 7-11, but they have scored a goal. Will we see the tide turn here? That's all they need. Maybe they needed to break the deadlock, and they have. They've scored a goal, but hey, it's a huge task against 7-11. It is 5-1. Will they be able to come back right here against this colossal Team 7-11, who have been relentlessly scoring, and they still continue so far. Pressure is being applied now by Team 7-11. 7-11 now trying to score their 6th goal, but the ball is gone. Oh, it hits the post. It's gone off the backboard. It's still looking very dangerous now for Team V8. 7-11 with the ball. The ball's bouncing off of the wall. Who is going to have the tap to bring the ball closer to the other's goal? V8 now looking to score. V8 in red trying to score into the blue nets. V8 in red trying to score into the blue nets, but the ball's gone! 7-11 with the 6th goal. It is 6-1. 2 minutes and 10 seconds of absolute mayhem left here. It is 6-1. The biggest score yet and the biggest lead is for Team 7-11 against Team V8. The competition in this match is a little bit one-sided, and it's going towards Team 7-11. Let's see if Team V8 can try and score a 2nd goal here against the giant Team 7-11, and it looks like they might be the 3rd team to make it into the semifinal. A beautiful goal here for Team V8. Puts it down with a beautiful volley into the net of Team V8 to make the score 6-2, 6-7-11. And to Team V8, just under 2 minutes left. What will we see in the next couple of seconds in this here 3rd quarterfinal? And a shot and a beautiful save. Demolition right in front of the goal. Can they capitalize on it? Beautiful positioning from Team V8. Team V8 now looking to score a 3rd goal. Nice shot, but the defense is there. Demolition. Same spot. Here they come now with the boost, kicking the ball, but too soon, and another demolition. Trying to get into the right position here is Team V8. V8 trying to score a 3rd goal. Will they be able to put a shot on the players that are out of position? Can they capitalize on it? Team V8 now looking to score a 3rd goal. And unable to do so. Here comes Team 7-11. And a beautiful clearance by Team 7-11 on the counter now. It's looking dangerous for Team 7-11. 1 minute left on the clock. What's an interesting match, and another demolition on the left side of the pitch. The ball's on the backboard now. It's going towards the goal, but the defense is there in the high pressure. No clinical touches to finish so far. Less than 1 minute left on the clock. We're approaching the 30-second mark. But this one's looking like a comfortable win for Team 7-11, who have scored 6 goals. And Team V8, who have only managed to score 2 goals. It's going to be an unlikely comeback in the next 30 seconds, Faisal. غير معقول طبعا الكمباك من الفي 8 في اخر 20 ثانيه. 6-2 غير عادي. هذا غير عادي فريق 7-11 صراحه بعد ما سجل 4 أهداف، ومن ثم العوده كانت من في 8، ولكن 7-11 سيطره تامه على الميادين، متفاهمين الملاعبيه، يمشوا الماتش الثاني. خلاص اخر 10 ثواني. 7-11 هو الفايز في المعركه الاولى من اصل 3 معارك، ممكن يخلصوها من المعركه وخلاص باخر هدف، ولكن العاده على الهدف السابع. 6-2. مبروك 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 لفريق 7-11 في المباراه الاولى. الانتظار الان للمباراه الثانيه الفي 8. هل هنالك تغييرات؟ هل هنالك ممكن خربطه في الاوراق؟ ممكن نشوف عوده من الفي 8 ولا لا؟ 7-11 ممكن السيطره ويخلصوا المباراه الثانيه خلاص ونمشي الماتش الرابع من عمر الكوارتر فينال. 7-11 المباراه الاولى 6-2 اداء غير عادي. صعب يا فيصل نشاهد عودة من فريق V8 لم يستطيع أن يسيطر على الكرة في هذه المباراة.
وكان فريق 7-11 هو المسيطر على زمام الأمور. It was a dominant match right here for Team 7-11 who were able to control the ball. They scored 6 goals and Team V8 were only able to score 2. We might not see Team V8 make it into the semifinals. We're very likely to see Team 7-11 make it alongside Team 974 Esports and Team FTW to take the 3rd seat into the semifinal of Ooredoo Nation Rocket League. But we have 4 seats in the semifinal, and from those, 2 will make it into the final. Stick around and stay tuned to see who will be crowned the champion of the very first Rocket League tournament here in Qatar, Ooredoo Nation Rocket League, powered by Quest Esports, the official esports partner of Ooredoo, and in partnership with Dell Technologies. Moments from now, we will have kickoff for the 2nd game between Team 7-11, the dominant, against Team V8, فيصل. حضرات المسافرين لأرض اللاعبين، أوريدو نيشن اربطوا الأحزمة. سوف نقلع بعد لحظات المباراة الثانية في الأصل المباراة الثالثة من الكوارتر فينال الذي يجمع بين فريق الفي 8 وأيضا الفريق الثاني 7-11 اللي كان مسيطر، كان مبدع، كان غير عادي وكان متألق. ثواني قليلة ونبدأ المباراة الثانية. 7-11 بطريق السيطرة والاستحواذ والتسجيل، والفي 8 بأمل العودة من جديد. You see, in this game, you have a team that applies the pressure and moves towards scoring, and the other team gets in position to defend. But when we watch 7-11 versus V8, it's absolute carnage. Everyone is going after the ball. It doesn't seem to be any kind of tactic or strategy that's being applied, but we're seeing a lot of goals going into the back of the net for Team 7-11 and a lot of demolition and mistakes being capitalized on by Team 7-11. And it's not going in the favor of Team V8, who are about to receive a first goal! Once again, demolished and receiving a goal, adding insult to injury, is one of their favorite things to do out here, is Team 7-11. Not even 30 seconds passed, and we've got the first goal for Team 7-11. 7-11 واحدة بلاش، البحث عن الهدف الثاني وخلص المباراة من بدري، ومن ثم الأريحية والأسبقية والتفكير في ماتشات السيمي فينال. عندنا لاعبية محترفين في عالم الروكيت ليج. صراحة هذا الكوميونتي كبير وكبير جدا. توقعته فقط موجود في عالم كرة القدم، ولكن مع المحركات ومع السيارات ومع الإطارات هنا في ميادين كرة القدم الخضراء موجودة، والتحدي دائما موجود في هذه البطولة الكبيرة. ترجع الكرة الآن 7-11 السيطرة، الفييت ممكن العودة، فييت بانطلاقة، ولكن يا سلام على العودة. ترجع الكرة 7-11 في الجدار، البحث الآن عن الرواق الأيمن، ولكن العودة من فييت بالسرعة، ولكن شوف التصدي وشوفوا الديموليشن الغير عادي. الكرة الآن ولكن حذاري. ترجع الكرة من جديد، يعمل له بوم باي باي. ترجع الكرة من جديد على الجدار في الهواء. 1 و2 7-11 سيطرة تامة للزرقاء، ولكن ممكن الكرة حمراء تعود في أي لحظة. حذاري الآن كأنه ما عندوش دقة في التسجيل. 7-11 الدقة موجودة أكثر. في 8 يفتقد بعض التفاصيل الصغيرة اللي تخليه ما يعدلش النتيجة في هذه اللحظات. ترجع الكرة على اليسار 7-11، ولكن في 8 تتصدى. الكرة على اليمين، ترجع الكرة في الرواق الأيسر في منتصف ميدان الفي 8، تدخل تعبر خط المنتصف، تدخل، ولكن البوم خلاص يقطع عليه الطريق. الكرة من جديد لصالح 7-11. 1 و2 الكرة الزرقاء. في 8 حرب في وسط الميدان وحرب هنا في التسجيل. نشوفوا ممكن تركيز من 7-11 لعدم تعديل النتيجة من قبل في 8، ما يريدش انه يسجل هدف ثاني، يترك مساحات، وممكن الفي 8 يعود باي لحظة، لان الكرة خطيرة، ولكن يا سلام على الفي 8 يمنع الهدف الثاني ويخلي نفسه في الماتش. ترجع الكرة الان 7-11 با 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 يا سلام. 7-11 هدف ولا اروع، هدف رائع غير عادي بالريبلاي، بوم حطه يا سلام. علي عبد الرحمن هدف ثاني ولا اروع لصالح 7-11. What a fantastic goal, up in midair, manages to get in the right position to ram it right into the back of the net. It is 2-7-11, V8 0 with 2 minutes and 50 seconds left on the clock. A beautiful show of mastery and skill here from Team 7-11. Positioned beautifully when they're building up an attack. You have one player who's applying the pressure and tapping the ball towards the goal, and another player ready to take it off the backboard. Once there's a rebound, the teammate is there to take the second shot. It is shot after shot after shot from Team 7-11. And so far it's been successful for them. With less than 2 minutes and 30 seconds left on the clock, they're in the lead.
with a score of 2-0. They're yet to concede a goal in this here second match. Will we see Team V8 find a gap to score? They're very close, but the ball is over the target. Once they take the shot, they don't have a plan B. There's no pressure to take the second shot, and that's what's missing from Team V8! Oh my goodness. I eat my words as I say them. Team V8 applying the pressure and successfully scoring their very first goal. It's a closer match with just over 2 minutes left on the clock. 2-7-11, 1 V8. We have kickoff once again, and the excitement continues in the third quarter final of Ooredoo Nation Rocket League. Here we go! It's a very high one and inches away from being able to tap it down into the goal. Pressure being applied now by Team V8 looking for an equalizer. Oh, but it's a counter now for 7-11! He puts it right in the back of the net with a beautiful counter, and that's what happens when both players go for the ball. You don't have a player that's back in defense, and this is the mistake that we're seeing from V8. The team 7-11 has been able to capitalize on over and over. Oh, and a huge lethal mistake. Oh my goodness! Inches hitting the crossbar and another shot. Over and over they go. 7-11, 3 shots on target right now. Well, it hit the crossbar and it hit the post, so technically it's not on target, but we continue now with 1 minute and 30 seconds on the clock. Faisal, how are you feeling with 90 seconds on the clock? 7-11 غير عادي. 7-11 مسيطر. 7-11 بوزيسيون. 7-11 كنترول. 7-11 البحث عن اخر دقيقة. خلاص الكرة باتجاه المرمى فييت والعودة، ولكن يا سلام فييت خلوا ينصف الماتش. كرة سريعة الآن في الرواق الأيمن تعدي خط المنتصف لصالح الفييت. الأول هدف الثاني قصوا الفارق، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام على العودة السريعة من 7-11. إطار غير عادي على طريقة لويس هاملتون، يعود عند المرمى ويتصدى واخر دقيقة. 7-11 3-1 هو الأقرب للتأهل خلاص. أما الفي 8 ممكن في أمال آخر الثواني، ممكن بالعودة، ممكن بالريمونتادا الآن. با 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 يشعل آخر الماتش، يشعل آخر 50 ثانية. آخر 50 ثانية ممكن كلها متعة، كلها إثارة وكلها تشويق. يا سلام بوم حط على اليسار، كان في مدافع موجود، ولكن في 8 الآن 3-2. 7-11 يبحث عن التعديل، يبحث عن المحافظة، وفييت يبحث عن التعديل. ترجع الكرة الآن في ميدان الفييت. الفييت الآن ممكن يتقدم، ولكن حذاري من مساحات 7-11 لاستغلال كل المساحات، وممكن الهدف الرابع الآن. الكرة على الفييت 1 و2 في منتصف الميدان، ما فيهاش ولا لاعب الآن. الأقرب 7-11 الهدف الرابع، ولكن الآن فييت خلص بالماتش. آخر 30 ثانية عندك عبود. We're seeing an absolutely fantastic showcase of defense. Some beautiful last second saves that we saw in the last minute here, but V8 were able to have the last say to put the ball in the back of the net. Now 1 goal difference in the final 20 seconds. Anything can happen. This is Rocket League at the end of the day. Will we see an equalizer and will we go to extra time? Or will we see Team V8 take it and say goodbye? 5, 4, 3, 2, 1! Congratulations to Team 7-11! And the team is made up of Ali Abdurrahman and Ghanem Al-Kawari. And now we know who's going to be the third team in the semi-final. It's going to be Team 7-11 alongside 974 Esports and Team FTW. We now go to the last of the quarterfinals of the day. It is Team The End versus Team Dark Knight. We'll now have a little break and we'll come back to you with the last of the quarterfinals this evening. I'm Aboud and this is Faisal. See you shortly.
And we are back for Ooredoo Nation Rocket League for the fourth of the quarterfinals, and that will be the last of the quarterfinals before we go into the semifinals. We already have Team 974 Esports in the semifinal. We already have Team FTW in the semifinal, and we already have Team 711 in the semifinal. Now we will find out whether it will be Team The End or Team Dark Knight in the final of the quarterfinals that will make it into our semifinal. Please join me in welcoming Team The End, Saeed Al-Marri, and his teammates, Tamer Al-Swaydi. And their opponents in Team Dark Knight, Abdullah Al-Mujid. And his teammate, Saoud Al-Haddad. This is the fourth of 4 quarterfinals to be played. We are down to very few players after we started off with 500 players. We started off with 8, we said goodbye to 3, we're down to 5. Who will be the last 4 in the semi-final this evening? والمباراة الرابعة مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد بين فريق ذا اند ودارك نايت. رحبوا معي هنا في المنصة فريق ذا اند المكون من لاعبين 2، الأول سعيد المري، الثاني ثامر السويدي. أما فريق الدارك نايت الأول هو عبد الله الماجد والثاني سعود الحداد. من سيظفر في المباراة الأولى من أصل 3 مباريات بيست اوف 3؟ ثواني قليلة ونبدأ المباراة الرابعة من مباراة دور الربع النهائي هنا في الروكت ليج أوريدو نيشن مع كويستي سبورت. أجمل مشوار هنا في الكرات الإلكترونية العالمية. We're about to begin the quarterfinal between Team The End. The End is blue and Dark Knight in red. Here we go. We have a kickoff, and this one is going to be exciting. It's got excitement written all over it with a beautiful strike in the beginning. And what a save! That would have been the very first goal for Team Dark Knight, but The End with a last-second save. What an incredible save that was. That only shows you what beautiful positioning they have in their defense. Oh, and another beautiful save. Oh! يا سلام يا سلام، هدف الريبلاي من الدارك نايت هو الهدف الأول. بوم حط كوبر في المرمى، يا سلام، وسجل الهدف الأول لفريق دارك نايت. دارك نايت المكون من عبد الله الماجد وسعود الحداد يظفرون بالهدف الأول في طريق البحث عن الظفر، والكرة على طول باتجاه المرمى، ولكن الدفاع من جديد. ذا اند الآن يخلي مساحات في الخلف، ولكن ممكن العودة بأي لحظة. ترجع الكرة الآن دارك نايت، واحدة بلاش، الثاني ممكن يعود، ممكن الهدف الثاني، ولكن الاصطدام في العارضة الآن. ترجع الكرة مرة أخرى، الدفاع موجود وجول. يا سلام، الهدف الثاني، الهدف الثاني دارك نايت. 2 بلاش، شوف الكرة في الهواء، 1 و2، بوم حطها يا سلام في الجول ليسجل الهدف الثاني لفريق الدارك نايت في أول دقيقة فقط من أصل 5 دقائق من البيست اوف 3. When you can position the ball and place it so beautifully like that from Team Dark Knight, it's just one thing and one thing only. Beautiful, extremely high level of skill. Because the End's defense was there, but he was able to put it over the defender and make the score 2-0 with less than 1 minute passing of the time. And now we have just under 4 minutes left on the clock, and it is Dark Knight 2, The End 0. Still unable to find a gap in the defense of Team Dark Knight. Still unable to cause any danger against them. And it looks like they may receive a 3rd goal in their nets. السيطرة التامة من أول الثواني من ضربة البداية للدارك نايت. سجل الهدف الأول ومن ثم يزيد في الغلة في الهدف الثاني، والآن البحث عن التعديل من طريق ذا اند، ولكن العودة من جديد. الهدف الثالث، يا سلام، جول 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 جول. يا سلام يا سلام، وشوف الإعادة وشوف البوم حطها بعد البهلوانية في المرمى، يا سلام، لصالح الدارك نايت. وما زالت النتيجة 2-0. That looked like it was 3-0 to me rather than 2-0. Looking to see the 3rd goal going in now for Team Dark Knight with a beautiful bounce off the ground.
and it went right into the back of the net. Unable to defend that one is Team The End. It's an exciting one here between Team Dark Knight and The End. One team strikes, one team applies pressure, and the other one defends. Timing is up. Timing is post. The game continues. The graphic will be updated shortly. As we see, Team Dark Knight is 3. Here comes Team Dark Knight. The End defending beautifully with nice, beautiful control now on the counter. Here comes The End! What a beautiful counter for The End. Controlling the ball and putting it right in the back of the net of Team Dark Knight. And we have kickoff once again. The score is 3-1. Nicely updated by our team here. Dark Knight 3 and The End 1 managed to score a very nice goal from a counter attack. Will we see them figure out their mistakes and make adjustments? They almost scored a second goal. It's still very dangerous. Now on the counter is Team Dark Knight. Here comes the Dark Knight. Oh, what a save on the last second from The End. The ball's on the right flank now. And boom! Bye-bye, as my friend Faisal says. Faisal. في الباي باي يا حبيبي في الباي باي 3-1 بعد تعديل النتيجة الآن. دارك نايت 3-1 البحث عن الهدف الرابع ممكن، ولكن الصراع في نصف الميدان. ما زلنا آخر دقيقة، ممكن آخر دقيقتين أو دقيقتين إلا ربع، وما زلنا مسيطرين مع الدارك نايت والذي البحث عن تقليص الفرق ومن ثم تعديل النتيجة. لأن الكرة في الجدار، الكرة في الهواء، 1 و2 بهلوانيات. الكرة الآن في الوراء من جديد. دارك نايت السيطرة، دارك نايت البوزيسيون، ولكن العودة بأي لحظة من الآن. الكرة على اليمين باتجاه المرمى الآن، حذر إلى من الجول يا سلام، ولكن التصدي والدفاع بشكل رائع. الكرة على اليسار باتجاه المرمى الآن، ولكن متفاهمين الملاعبية صراحة بتوع دارك نايت ومركزين بعد التسجيل انه ما يخلوش اي فرصة لذا اند وخلوها هي النهاية، هي النهاية ذات اسم على مسمى. وجول، والجول جول 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 زرقاء لفريق ذا اند ليفتح عداد العودة من جديد ويخلي نفسه في الماتش. هذا هو الريبلاي، 1 و2 وبوم يا سلام. الهدف الثاني ذا اند 3-2 تصبح النتيجة في آخر دقيقة من مباراة رابعة غير عادية في عمر الكوارتر فينال. What a fantastic performance from Team The End, who are now scoring 2 goals and a beautiful last second save with 1 minute left on the clock. Dark Knight, Saeed Al-Marri, Thamar Al-Swedi for Team The End, and Team Dark Knight, Abdullah Al-Majid and Saoud Al-Haddad, doing a great job so far. It is 3-2, a very close one with less than 1 minute left on the clock, under 45 seconds. Now it's in front of the goal, and the defense is there. The danger is snuffed out, and now it's a counter-attack for Team The End. The End now getting close to scoring an equalizer. Will we see an equalizer in the final 30 seconds? Or will we see Team Dark Knight make it into a win for this quarter-final? Here comes Team Dark Knight, tapping the ball towards their opponent's goal. Beautiful positioning and great defense from Team The End. And we count it down with 5, 4, 3, 2, 1. Dark Knight with the first win. 1 step closer to securing the final seats in the semi-final. Alongside 974 Esports, FTW, and Team 711. Dark Knight putting on a beautiful show, but The End managed to figure it out in the second half of the game. Will we see it become a much more difficult task for Team Dark Knight when they play a second half? The communication is a little bit better. The understanding and the feeling out process was taking a little bit too long for Team The End, but they managed to figure it out. They came back and they scored 2 goals. It was 3-2. Dark Knight won, but it was a very close one. We might see a comeback here. The first match that goes to sudden death. Will this happen, Faisal? دارك نايت والظفر في المباراة الأولى
أمام فريق ذا أند. فهل تكون النهاية من المباراة الثانية من أصل الثلاثة أم هل ستكون هنالك عودة من فريق ذا أند؟ تشجيع الجمهور هنا في المدرجات وتحفيز اللاعبين، كل رفيق يحفز رفيقه وكل صديق يرفع بمعنويات صديقه. ممكن لأنه هذه المراحل خلاص المراحل الأخيرة، برايس بول كبير جدا في هذه البطولة، وممكن الآن في المباراة الثانية العودة عن ذا أند أو ممكن خلاص الكي او من دارك نايت. سنرى بعد لحظات. Need I remind you that the prize pool for all the winners is 50,000 Qatari riyals, and we have 500 players who participated, and we came down to the final 8 today, and we're down to the final 5, and we're going to say goodbye to one more team at the end of this match. Will it be the end for the end, or will we see the Dark Knight say goodbye? Dark Knight is one step closer to securing the last seat in the semi-final, and the end is very close to saying goodbye and farewell to Ooredoo Nation Rocket League. We begin the second match. 4 minutes and 30 seconds left on the clock. High-paced game here and high levels of action. The ball is in the air. Beautiful control here from Team Dark Knight, and it's closer to their goal now. And the end with a shot and beautiful defense. Now on the counter is Team Dark Knight. Dark Knight on the counter, moving the ball in the air, looking to take a shot. Oh! Beautiful buildup of play, controlling the ball from defense, rigging it all the way to their opponent's goal, and a fantastic tap, crosses in, and a beautiful header to put it right in the back of the net. Dark Knights won, the end 0, with just 1 minute passing of the second game. Faisal. دارك نايت وكأنه مركز على نفس سيناريو المباراة الأولى، يسجل في البدايات ولكن الهدف الثاني يا سلام، هدف التعديل. ذا عنده جول 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 جول، طار في الهواء طار في الهواء ومن ثم بوم، يا سلام على الجول. هدف التعديل ذا اند أمام دارك نايت. سمعني صوت الجمهور، عشاق ذا اند وعشاق دارك نايت. من سيظفر في المباراة الثانية؟ دارك نايت لأن الضغط على طول في منتصف الميدان، البحث عن الهدف، دوران في الهواء والبحث عن الهدف الثاني، ولكن التصدي والعودة. يرجع على طول 1 و2 يساند زميله، الآن البحث عن الكرة، يسدد الآن ولكن تصدي رائع ولا أروع. ترجع الكرة في الهواء 1 و2 باتجاه الهدف، ولكن التصدي رائع، البوزيسيون وتمركز جول 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 للدارك نايت. على طول كان متواجد المدافع ولكن بوم حط الكرة جول مع مساندة زميله، والهدف الثاني للدارك نايت. You see the positioning of the two players. It's 2 versus 2. One player has to be on the opposite side of the pitch to receive the ball because the goal is not going to be open. The defending team is always going to cover the ball, so the other player has to be on the opposite side of the field so that they can receive the cross. And that one was a textbook cross from Team Dark Knight. The teammate found the position and volleyed it, put it right in the back of the net. And the score is now 2 Dark Knight, the end 1, with 3 minutes and 15 seconds left on the clock. The ball's in the air now, moving towards the end's goal, and the defense is there to stop that one, but the pressure is still being applied by Dark Knight. Dark Knight looking to score a third goal, and they're in the air. It's an aerial battle, but it's collided with both. A counter now for Team The End. The End! Oh, what a save. Last second save from the Dark Knights. They're showing fantastic levels of offense, fantastic levels of defense. This is a complete team, ladies and gentlemen, and they will be making trouble if they make it into the semi-final with all the other teams who have qualified in the semi-final. Beautiful performance from Team Dark Knight, but the end is still in it. We've got more than 2 minutes and 30 seconds left on the clock. We might see a comeback at the end of the day. This is Rocket League. Expect the unexpected. توقع الغير متوقع هنا من ذا اند امام الدارك نايت في اخر دقيقتين و20 ثانيه. يخطي المباراه دارك نايت، ولا هل هنالك عوده في النهايه من ذا اند؟ كره الان على اليسار، زرقاء هي حمراء، 1 و2 المحركات، البحث عن رفيق يلعب كره على طول، تعبر خط المنتصف اتجاه المرمى، يا سلام، ولكن الكره يا ترجع الكره من جديد على اليسار بالجدار، دوران وبهلوانيات وبحث عن رفيقه الان، ممكن انه يبعث اوراقه الان ويسجل هدف التعديل الان. الكره لصالح دارك نايت، دارك نايت يا الكرة من جديد ضيع الهدف الثالث الآن. الكرة الآن دوران باتجاه المرمى، الكرة خطيرة ولكن الدفاع والتصدي ولا أروع، والتمركز أمام المرمى رائع، ولكن الآن ممكن العودة من دارك نايت، ولكن ما فيش كرة، ما فيش متابعة ومساندة الآن، المساندة والاستماتة الدفاعية في آخر اللحظات. It's a counter
Oh, and they managed to save at the end. We're very close, but unable to finish that one. The ball is being built up now by Team Dark Knight. Dark Knight looking to score a third goal of their own. This is too close of a score. Too close of a score with more than 1 minute and 15 seconds left on the clock. Team Dark Knight looking to score a third goal so that they can have a little more room to breathe. But the end has got other ideas and they're applying that pressure, looking for the equalizer. Still more than 1 minute left on the clock. Dark Knight now looking to score their third goal. A beautiful shot, but the defense is there to clear the ball. The end is not going down without a fight. Here they come. Driving all over the wall, trying to get into the right position. Dark Knight to score a third goal to make it a 2-goal difference lead with less than 1 minute left on the clock. The semi-final fourth seed has Dark Knight written all over it, but once again, the end is still in it. Will we see them score an equalizer or will we say goodbye? That's all, folks, for Team The End. They might get that equalizer, but Dark Knight is still fighting for it. Oh, nice save in the final seconds for the Dark Knight. Now it's a counter for Dark Knight. It's looking a little dangerous. Dark Knight might score their fourth goal. Here they come, here they come, here they come! Dark Knight with the fourth goal. Dark Knight 4, The End 1. What a performance. يا له من اداء اسطوري غير عادي من فريق الدارك نايت. يوجه رساله لكل المتاهلين للسيمي فينال انه دارك نايت موجود وبقوه في الادوار القادمه. ذا حاول العوده من البدايات ولكن دارك نايت خصوه هدف ثاني وثالث. يا سلام، الفريق الان ما زال يبحث عن هدف خامس وسادس، وذا الان لو قلص الفارق خلاص اخر 20 ثانيه ممكن في الباي باي، ولكن قدموا اداء جيد وجيد جدا. نقول له ممكن مبروك مبكرا، ولكن خلي الحماس. ويا سلام يا سلام يا سلام على الهدف الخامس دارك نايت. يا سلام على سينكو، هذا الهدف الاخير والهدف الخامس في اخر 15 ثانيه. دارك نايت يضع قدم وقدمين الان ويمشي المشوار الثاني، وذا عندي يودع من بدري بعد ما سيطر دارك نايت الماتش الاول. في الماتش الثاني دارك نايت مسيطر وخلاص اخر 10 ثواني ممكن يفكر دارك نايت كيف سيفعل في الادوار القادمه وكيف سيواجه الادوار القادمه، ولكن الان الكره الاخيره. خلاص خلاص خلاص، الف مبروك دارك نايت وهارد لاك لذا اند. مبروك التاهل لدارك نايت للدور القادم، ولكن الحكم يصفر. مبروك دارك نايت للسيمي فينال. What a fantastic quarterfinal between Dark Knight and their opponents, The End. But guess what? Your name is The End, and we tell you this is indeed The End. A strong message with strong language from Dark Knight to all the other teams in the semi-final. Ladies and gentlemen, we come to the final 4 teams. 974 Esports, FTW, Dark Knight, and 7-Eleven will be coming to you with the semi-final after the break. كيف انت مستواك في هاي اللعبه يا صالح؟ زيرو. انت زيرو؟ انت اظن ما خاب ظن انت قوي في الفيفا. انا قوي في الفورتنايت والفيفا. في الفورتنايت كمان. بصيرش اعمل اعلان هون اني انا حكون قريبا صوتي في لعبه الببجي. ايش؟ صوتي انا في الببجي؟ نعم، تقدر تختار صوت ان شاء الله باقه
تلاقيها محمد عدنان رسميا. طيب على كل حال حطوا فورتنايت على جنب، حطوا ببجي على جنب، احنا اليوم بلعبه روكيت ليج. اللي حصل حتى عنها هو انه تعرفنا على الاربعه اللي تاهلوا الى السيمي فاينل اللي نصف النهائي. شهدنا 4 مباريات. للعلم بعد شوي راح تنطلق مباريات نصف النهائي، ولكن المباراه النهائيه ستكون من 5 مباريات. الجوله الاخيره ستكون من 5 مباريات، ولكن انا وصالح موجودين. ليش؟ توزيع الجوائز. الان باذن الله تعالى راح نوزع عليكم يا اخوان 2 بلاي ستيشن 5 بالاضافه الى الايفون 14 اللي حامله صالح. انا ما الي دخل، ابداعكم انتم في النهايه كان، قلنا لكم صوروا وابدعوا واعملوا منشن، والشباب عندنا اللجنه راح تختار. وعلى كل حال هي اختارت، والان راح نشوف الفائز الاول باول بلاي ستيشن 5 راح يعطيه صالح، راح يكون من نصيب مين؟ خلونا نشوف. ورجونا يا اخوان، ورجونا الحساب. يلا. ظهر امامي AL7 الكواري يتفضل معانا. مبروك عليك بلاي ستيشن 5 8K. يلا. وينه يا اخوان صاحب الحساب؟ وينه؟ تعال. لا انا صالح. تعال. مبروك تعال. عرفنا على اسمك. غيث عبد الله الكواري، مبروك عليك بلاي ستيشن 5. يلا مبروك. التزم بقوانين اللعبة تماما، عمل أوريدو نيشن وكويست. تمام. يلا. ورجينا انه الانستغرام تبعك طيب. اعشق تركيزك يا كريس. هو تمام. يلا ممتاز. ننتقل الآن للجائزة الثانية. بلاي ستيشن 5 مقدم من أوريدو نيشن، سيكون من نصيب أشوف. يلا. K.G.U إذا ما خاب ظني. وينه؟ عامل صح، عامل كويست اي سبورتس وأوريدو نيشن ونب قطر كمان، عامل لك صالح منشن كمان. شايف كيف؟ يلا وينه؟ تعال يا بطل. وينه؟ موجود معنا في القاعة؟ وينه يا اخوان؟ تعال. هلا والله. تعال. لا ما مش لازم منشن لمحمد عدنان، ما طلبت. لا كافينا من مناشن اليوم. يلا. مرحبا، كيف الحال؟ تعرف على اسمك. خالد. حياك الله يا خالد، مبروك عليك بلاي ستيشن 5 لالتزامك بقوانين اللعبة. حيوه يا اخوان. يلا. مبروك. طيب ووصلنا للجائزة الأولى، آيفون 14 زي ما بتشوفوا الآن يا أخوان. سيكون من نصيب واحد معنا في القاعة أبدع في هذه الحفلة والليلة والتزم بقوانين اللعبة. بسم الله، وارجونا وعرفونا عليه مين حيكون. يلا بسم الله. يلا. ظهر رسميا NOT_HPO. إذا كنت أنا شايف صح، مش عارف، صححوني. بس على كل حال أبدع بصورة رباعية، ومنشن أوريدو نيشن وكويست دوحة. كويست إي سبورتس، آسف. كويست إي سبورتس. وينه صاحب الحساب يا إخوان؟ وينه؟ أنت رسميا عملاق. تعال مع اسمك. علي اشرف. علي شو بتشجع؟ ريال مدريد. اوكي ريال مدريد. اوكي حيوه جماهير ريال مدريد. لانه لو كان نعم لو كان الجمهور لو كان مشجعي برشلونه كنت راح اواسيه هون. نعم راح يقلب دراما كثير هون الان الوضع، بس طالما الجمهور مشجعي ريال مدريد فمبروك عليك، تستحق الفوز بايفون 14. حيوه يا اخوان. يلا. طيب بدنا نحكي في جوائز اخرى، خليكم مستمرين معنا. الان سندخل الى نصف النهائي، وبعدين ان شاء الله على المباراه النهائيه وسنتوج البطل ببطوله روكيت ليج، وفي جوائز كذلك ماليه راح تقدم للفائز بالبطوله كذلك، فخليكم مستمرين معنا، السهره لم تنتهي. تمام. وفي جوائز كذلك. صالح راح يوزع عليكم الكثير من الجوائز، خليكم متابعين معنا. نراكم على خير.
بكم من جديد أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ولكن هذه المرة مع السيمي فينال. بعد ما شفنا القرعة FTW سوف يواجه الذي تأهل أولا وجلس مستريحا يشاهد كل خصومه هم ال 974. كيف سيكون المشوار مع أول مباريات السيمي فينال؟ رحبوا معنا بفريق ال 974 وفريق ال FTW هنا على المنصة لنشاهد المباراة الأولى من عمر النصف النهائي. كلمة لك عبود، التوقعات عن السيناريو هنا. 974 ضغط عالي و FTW يستغل كل الأخطاء الموجودة مثل ما شفنا في المباراة الثانية. كيف ستكون الأجواء في أول مباريات السيمي فينال؟ من سيحظى ويذهب بعيدا إلى الفينال؟ Of course, the first two matches that were played in the quarterfinals, we can say they were the most competitive matches. Team 974 Esports played a very difficult match against a very difficult opponent, which was Team Dead End. And let me tell you, Team Dead End was in the lead in the first match, but then there was a big comeback from Team 974 Esports. In the second match, again Team Dead End was in the lead, but then Team 974 Esports came back, not only equalized, but they ended it with a score of 6-3. Team 974 Esports is having beautiful chemistry with each other. The two players are able to understand each other, and they're very harmoniously able to play and put the ball in the back of the net many times and score extremely high number of goals. Now, for Team FTW, they played a very close match against TNS. I'm going to have to say that that was the most competitive match, and it was only down to a few defensive mistakes that FTW was able to capitalize on in order to knock out Team TNS and take this spot here in the semifinal. I would like to say that we don't know what's going to happen. I would like to say that this is Rocket League, Ooredoo Nation's Rocket League. It's completely unpredictable. Once again, expect the unexpected. But if I was to say who is the favorite, in my opinion, I'm going for 974 Esports on this one, Faisal. الآن رحبوا معنا على المنصة فريق 974، فليتفضلوا إلى الشاشات لنشاهد المباراة النارية. رحبوا معنا الآن بالفريق الثاني المتحدي ال FTW. يا سلام، فليتفضلوا إلى المنصة وإلى الشاشات. It is the silence before the storm. We had 500 players, and we come down to the final 4 teams. 2 teams will play now and one will say goodbye. Another 2 teams will take their seats and then one more team will say goodbye. We'll be down to 2 teams, but for now, we have the final 4. FTW in red and 974 Esports in red, FTW in blue. The first of the semifinals that we have here tonight. Moments from now, we'll have kickoff. Ooredoo Nation Rocket League, powered by Quest Esports, the official esports partner of Ooredoo, and in partnership with Dell Technology. And we have kickoff. 974 Esports in red and FTW in blue. It's high pressure and high pace. They're already putting the pressure on as Team 974 Esports. The ball is in midair and the teammate isn't getting in position. You can see them distributing themselves in a very nice way so far. The ball is in the middle of the pitch. Looking dangerous here, but the defense is there. Good defense from Team 974 Esports. FTW with an opportunity to push shot on. Can they do it? But the defense is there. Working on the counter now is Team FTW. FTW with a shot, and the defense is there to clear the ball, but the pressure is still pretty high. The ball's up in the air. It could be anyone's ball right now. It could be anyone's ball, but it's going towards the goal for Team 974. 974 looking dangerous, and the defense is there to clear the ball. It's going now on a counter for Team FTW. FTW looking dangerous, looking dangerous, looking dangerous. Skims past the goal and bouncing now off the backboard. The ball is airborne. We're watching an exciting semifinal here between 974 Esports in red and FTW on the blue side. The ball's bouncing now going towards the goal. Will we see the defense stop it? They've stopped it! Oh, and a beautiful save on the last minute. Now on the counter, here they come. Great defense from 974 Esports. Now on the counter. You see, it's a balance of putting the pressure and attacking and positioning your team
for defense, but 974 to score. What a beautiful goal for team 974. 974 in the blue and FTW in the red. 974 in the blue and FTW in the red. Mind me. Reversing it right now is 974 Esports in the lead with 3 minutes and 10 seconds left on the clock. This is the semi-final. 974 Esports, who have shown a extremely difficult grit in their matches. They were able to come back from a losing scoreline against Team Dead End, and now they're in the lead against Team FTW. Let's see what they can do. Oh! An equalizer for Team FTW. 974 scored the first goal, but then we have an equalizer coming with 2 minutes 48 seconds on the clock for Team FTW. It's getting exciting now. It's 1-1. This is the level of competition we expect to see in the semi-final. These guys managed to make it out of 500 teams that participated. This is indeed the creme de la creme of the Rocket League players in Qatar. The ball is now going towards the goal. It's looking dangerous for Team FTW. Will Team FTW be able to score their second goal? The ball can be anyone's right now. It's in the center of the park. It's bouncing around. Beautifully positioning their teammates is Team FTW, building the attack right now. Nicely defended is Team FTW as 974 are trying to build up the attack. Are they going to make something out of this one? It's going towards the goal. It's dangerous. And as Faisal likes to say, boom! FTW come from behind. Boom, bye-bye. And it is 2-1. They take the lead right now. Faisal, how are you feeling about the excitement of the semi-final so far? مباراة حماسية جنونية. FTW الضغط في الهدف الأول والهدف الثاني، ولكن العودة الآن تقليص الفارق من الفريق الأزرق. 974 ينطلق الآن في اتجاه المرمى. 974 حذاري. 974 با يا سلام على الدفاع والعودة من بعيد. ترجع الكرة الآن FTW الضغط العالي، و974 ما زالوا محاولاتهم واستماتتهم الدفاعية أمام FTW. والآن الكرة على اليسار في الرواق الأيسر، ولكن رفيقه وزميله يغلق الطريق على المهاجم الثاني. الآن الكرة في الهواء. 1 و2 حرب وسط الميدان. الكرة فوق الجدار متقدم. الآن الكرة في وسط الميدان. يلعب كرة باتجاه المرمى، ولكن مرة أخرى لصالح FTW. متقدم 2-1. الدقيقة الأولى. دقيقة 1:35 ثانية وما زلنا متقدمين بهدفين مقابل هدف لصالح FTW من 974. ضغط واضح وصريح وغير عادي، والكنترول مع البوزيسيون. يلعب كرة في الأمام ولكن تصدي، دوران في الهواء. يلعب كرة على اليسار. الآن الكرة تحكم رائع غير عادي، ولكن العودة من بعيد من 974. يلعب كرة مرتدة. ما زالت الكرة باستحواذ FTW. الآن الكرة يتقدم. يناصرون الآن مشجعين هنا وهناك. 974 ممكن العودة بأي لحظة، ولكن FTW يا سلام. جول 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 جول. الهدف الثالث. يا سلام على الهدف الثالث في آخر دقيقة. هل يعود 974 من بعيد أم هل تسجل الهدف الرابع يا FTW بعد الأداء الأسطوري والأداء الرائع في أولى مباريات البيست اوف 3 في السيمي فينال؟ What a fantastic comeback from Team FTW. They equalized, scored a leading goal, and now the score is 3-1, but 55 seconds on the clock is enough for a comeback. I didn't even finish my sentence, and it is 3-1, 1 goal difference so far. 51 seconds left on the clock. We might be able to see Team 974 Esports make a comeback. Will we see a remontada from Team 974 Esports against FTW? This is the first of 2 semi-final matches that we're going to see, and the excitement is through the roof. Here they come now, Team 974, the blue trying to score on the red goal. The blue trying to score on the red goal, but the ball is mid-air right now. 40 seconds left on the clock. Will we see a comeback from Team Esports 974? Here comes Team FTW trying to move the ball. It's 974 Esports. 974 Esports. The ball is anyone's right now. 30 seconds left on the clock. It's close and it's close. Here comes, oh, with a huge demo. Boom. Bye-bye, as Faisal would say. And the ball is now bouncing, going towards the goal of Team 974 Esports. FTW close to scoring a fourth, or will we see an equalizer in the final 10 seconds? Count with me. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
goodness, what is happening? What is going on in FTW? With the win in the first semifinal here this evening against Team 974 Esports, we now go into the second match immediately. What I was saying is 974 Esports were the favorites in my opinion, but guess what? Team FTW said, nah, not tonight, and they came back after being down by a goal. They came in, they scored 3 goals of their own, but it was a very, very close match. Are we expecting to see Team FTW win the second match, or will we see Team 974 Esports come back? شكرا عبود. خلينا نقول ممكن في البدايات كان هناك قلة تركيز من فريق ال 974، استغلوا هذه الفرص بطريقة رائعة جدا. الاف تي دبليو سجلوا الهدف الأول وثم الهدف الثاني، عدل في النتيجة، قلص الفارق. فريق ال 974 حاول أن يعود من بعيد، ولكن الهدف الثالث ممكن أنهى الحلم في المباراة الأولى، ولكن 974 ممكن عنده كلمة ثانية في المباراة الثانية، لأنه هذه البطولة هي نظام البيست اوف 3، ولما نمشي الفينال بعد هذا الدور ستصبح نظام البيست اوف 5 ليزداد المتعة والتشويق هنا في أرض الخيال مع أرض اللاعبين أوريدو نيشن وكويست سبورت في أجمل بطولة اسمها الروكيت ليج. Indeed, it is Ooredoo Nation Rocket League powered by Quest Esports, the official esports partner of Ooredoo, and in partnership with Dell Technologies. We're about to begin the kickoff of the second game. Remember, this is a best of 3. You win 2, you make it into the final, and this is a huge prize pool of 50,000 Qatari Riyals. We have kickoff, it's all on the line here. FTW one step closer to securing that 1 of 2 seats in the final of Ooredoo Nation Rocket League. Here we go, FTW in red and 974 Esports in blue. Closer to scoring now is Team FTW, but on the counter now is Team 974 Esports! What's a beautiful ball, dribbling it right in front of the goal, setting it up for his teammate, and with a beautiful tap right into the goal. He used that boost in a perfect moment to get past the defense of Team FTW, and with that, skillfully putting the ball right in the back of the net. It is 1-0 with only 30 seconds left, or 30 seconds passing from this second match of this semi-final between 974 Esports and FTW. 1974 0 FTW. The ball is being played now in the center of the park. It's going towards the goal. FTW looking dangerous so far, trying to score an equalizer. It's up in the air. Beautiful battle now for the ball up in the air in front of FTW's goal. Now on the counter is Team 974 Esports, trying to build up an attack, looking to cross the ball, but the ball is tapped out of position. Now it's going towards the other side. It's on the blue side of the pitch. FTW with an opportunity to score. What are FTW going to make out of this one? It is 2 versus 2. Communication is key and positioning is key. And it looks like they're out of position and they might be making a mistake here. 974 trying to capitalize on that, but unable to do so. A quick recovery from Team FTW. The ball is now on FTW's side. Where the blue is where FTW is trying to score. And where the red is where 974 is trying to score. 974 now looking dangerous. الكرة الآن مع فريق FTW. Oh, here they come. They're trying to do the counter attack. Team 974 Esports moving the ball in the center of the park. Here they come. It's gone! 974 Esports with a beautiful tap in. They caught FTW out of position. The ball bounced in their favor, and they managed to put it right in the back of the net with a beautiful tap. It is 2-0 with less than 3 minutes and 30 seconds on the clock. 974 Esports 2, FTW 0. Faisal, your. على فكرة عبود، منذ بداية هذه البطولة أعلنا أنها بيست اوف 3، ولكن لم نشاهد فعليا أي مباراة تلعب على بيست اوف 3. كان دائما من يفوز في المباراة الأولى يروح يفوز ويتغلب في المباراة الثانية ويعلن انتصاره. هل سنرى 974 ينتصر من ثم نروح على البيست اوف 3 وتكون هذه المباراة مختلفة نسبيا بالنسبة لباقي المباريات التي شاهدناها؟ 974 مسيطر مع بداية المباراة الثانية، يريد أن يفرض اسمه وأسلوبه وسيطرته في الميدان. هنا 974 يتقدمون، هنا يتعاركون أمام الاف تي دبليو هنا في الميدان الأخضر، ولكن حذاري بوم خلف الباي باي وما زلنا 2 بلاش. 974 البحث عن هدف ثالث.
ترجع الكرة 1 و2. تقنياتك يا مخرج، ولكن خلينا مع ابداع 974 على اليسار في منتصف الميدان، يبحث عن الهدف الثالث الان، ولكن FTW يقول له لا والف لا. مرة واثنين فوق الجدار، فوق الارض وتحت السماء، والكرة هنا بين ظفرين بين FTW وبين 974. ترجع الكرة الان منتصف الميدان لصالح FTW، البحث عن هدف التعديل، ممكن تقليص الفارق ومن ثم التعديل، ولكن 974 مسيطرين على اليسار. الكرة عند 974 مرتدة رائعة وسريعة الآن. ترجع الكرة من جديد منتصف الميدان على اليسار، يسارية الآن، ولكن حذاري وبعيد الكرة ما زلنا. الدفاع رائع 974 راح، ولكن العارضة جول. وبا با 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 يا سلام. 3 بلاش، دقيقة 51 ثانية على نهاية الماتش الثاني لنعلن ممكن عن فوز 974. يسجل الهدف الثاني بسرعة 112 كيلومتر في الساعة، تقريبا هو الهدف الأسرع في هذه المباراة. They are relentless with their counter-attacks, and they scored their 4th goal. Not even an opportunity for me to talk about their ability to do this counter-striking. It's incredible. Their ability to counter-strike is unmatched. One error in attack from FTW and they turn defense into attack with a quick move, and they manage to apply that pressure. One player goes for the shot, it rebounds, the second player is there, ready to take that rebound and put it into the back of the net. You cannot let any space open for Team 974 Esports, because if you do, you're going to end up with a scoreline like this one. So far it is 4 974 Esports, 0 FTW with 90 seconds left on the clock. We continue with Ooredoo Nation. Oh, and an error right now, leading to 5-0 with 1 minute 24 seconds on the clock. They've got a huge comeback here after the first match that FTW was able to win, and 974, just like Faisal said, they're beginning to understand each other. They're beginning to be able to communicate a little bit better, and because of that, the scoreline is what we're seeing right now. Still 5-0 for FTW. FTW yet to score a goal in this second match. Surprising to see or to know that they won the first match right here against Team 974 Esports. And like Faisal said, this will be the first of the matches in the quarterfinals and the semifinals to go to a sudden death in the best of 3. Every match we've seen is 2 wins and we say goodbye to the other team. But here, FTW won the first one. 974 right now are looking like they're gonna win the second one. And so we're gonna have to go into a third match with a nice demo right there to add a little bit of insult to injury. We've got a little bit of a sprint here. It's a sprint to the finish, getting nice and physical. Just over 30 seconds left on the clock. The ball is stuck here on FTW side. 974 relentless, trying to score more goals, but now FTW with a strike and the defense is there to stop the ball. Nice complete team play here. Demolition left, right, and center, and they put the ball in the back of the net. It is 5-1 FTW to score that one, blowing up both teammates of 974 Esports and scoring their goal. Now 20 seconds left on the clock before we go into the tiebreaker match, and curious to see how that's going to end up, because it looks like 974 have the momentum, they have the chemistry and communication, and they will carry this into the tiebreaker. I once predicted what's going to happen with 974 and I was wrong. I may be wrong again, but I'm a little more sure about what I've said this time around. Here we go, 3 seconds left, 3, 2, and 1, and that is it. 974 Esport win the second match, the semi-final with 974 and FTW. It is 1 game apiece. We go to the tiebreaker, and it looks like 974 finally got the understanding, finally got the communication. They were figuring out Team FTW, and boy, oh boy, did they figure them out, Faisal. شوف الكيمياء الواضحة الموجودة على فريق ال 974 على وجوههم، تشوف الحماس وتشوف الإثارة وتشوف التشويق بعد ما سجلوا الهدف الأول والهدف الثاني ومن ثم 5 أهداف هنا أمام الفريق الآخر. ومن ثم نمشي لأول مرة إلى الماتش الثالث الفاصل هنا في السيمي فينال. من سيحظى ومن سيظفر هنا ويضع قدم، لأنه خلاص نمشي للفينال
ونشوف من سيظفر في المركز الأول. 16,000 ريال قطري. المركز الثاني 8,000 ريال. المركز الثالث 6,500. المركز الخامس 5,500 ومن ثم 3,500 ريال مقسمة على آخر 4 مراكز. الكل كسبان هنا في بطولة الروكيت ليج مع أوريدو نيشن وكويستي سبورتس. ابقوا موجودين لحظات ونعود لكم من جديد. This is it, ladies and gentlemen. Ooredoo Nation Rocket League. We will begin the tiebreaker between 974 Esports and FTW. The first one was extremely close and a nice win for FTW against 974 Esports. The second one was nowhere near. Absolute domination from 974 Esports against FTW. And now they go into a tiebreaker. FTW are facing a giant in this Rocket League world here in Ooredoo Nation. The first Rocket League tournament in Qatar. Who will be crowned the champion right here? Will we see 974 say goodbye to FTW? Or what is FTW turned into Pengu for a second right there? And here we go. 974. Faisal, what do we say to that one? بوم في الباي باي. يا سلام. ترجع الكرة الآن 974 أمام اف تي دبليو. الآن السيطرة واضحة هنا في الميادين. زرقاء أيام حمراء. ممكن الآن المباراة الثالثة تكون خطيرة ونارية وغير عادية. الكرة على اليسار الآن في الرواقة. ليس ممكن الهدف الأول لصالح 974. يتقدمون الآن بالمرتدات ولكن الاف تي دبليو بالدفاعات. ترجع الكرة اجريسيف اللاعب بتاع 974. اي جول 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 في الريبلاي. مشي على الرواقة الأيسر ومن ثم بوم. يا سلام على الهدف الأول لصالح 974 بالجرينتا الرائعة الموجودة على منصة هنا في اللاعبين. ترجع الكرة الآن. ما زلنا 4 دقائق تفصلنا عن نهاية هذا الماتش. هل سنرى عودة من اف تي دبليو؟ نروح اكسترا تايم. ما زلنا الماتش طويل. اي. ترجع الكرة على اليسار. الكرة الآن على الجهة اليسرى. الآن اف تي دبليو يحاولون بكل الفرص بكل الأمنيات بكل الآمال. ممكن العودة ممكن تعديل النتيجة من 974 ولكن السيطرة والبوزيسيون واضح. الكرة في السماء الآن دوران. الكرة في الهواء الآن البحث عن الاستحواذ ولكن 974 يقطع كرة يستحوذ على الكرة. أخطر كرة اف تي دبليو يلعب كرة على رفيقه على الجهة اليمنى. 1 و2 متصل الميدان. يدخل النصف الأزرق ولكن الكرة في النصف الأحمر لأنه الزرق مسيطرين. فينات زرقاء اليمام. جول با 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 با. يا سلام. 974 الهدف الثاني على جرينتا الرائعة الموجودة بين اللاعبين. Such a beautiful performance here in the tiebreaker match between 974 Esports and FTW. They have a very distinct ability to control the ball when it's mid-air, directing it where they want it to be and making it look so easy. It is one of the most skill-requiring, most difficult things to do is to direct the ball when it's in mid-air, and that is what Team 974 Esports is able to do. It's only 2-0 and FTW are still in it, but the momentum is looking like it's on 974 Esports' side. They won the last match with an enormous scoreline, and they're looking to do the same here. It's already 2-0 with just over 3 minutes left on the clock. The ball's in midair, it's anyone's right now. Esports is kicking the ball back towards their defensive area. FTW looking dangerous. FTW with a shot, it's just wide to the left. Another shot on target right now. It's looking dangerous. The defense is there. Here comes the counter for Team Esports. 974 Esports. It bounces off and playing it over. Beautifully positioned in defense and in attack. That's a complete team. A team that's positioned nicely to attack and able to turn their attack to go back and defend really quickly and recover from errors in defense. That's Team 974. That's the kind of team that's going to make it into the final. So far, it's looking like it's in their favor. Less than 2 minutes and 30 seconds. 974 Esports 3, FTW 0. Still in the lead is 974 Esports with 2 minutes and 20 seconds on the clock. Let's go. How's it gonna be? Will we see a comeback from Team FTW? 2 minutes and 15 seconds is plenty of time for a comeback for Team FTW, but are they gonna do it? Are they going to figure out the small kink in the armor of Team 974 Esports? Because their defense
has been impenetrable. Their offense has been lethal, and now they're putting on more attacks, trying to score a fourth goal. And FTW to defend that one. Despite the scoreline, they're still fighting, still defending, trying to make a comeback in this semi-final here to get another chance to secure a spot in the final. But unfortunately, they drew the unmistakable 974 Esports, who is now in the lead 3-0, and it's looking dangerous. FTW trying to score, but the defense is there, popping out of nowhere. Still pressure being applied, and the defense is there once again. Beautiful defense from 974 Esports, stopping that ball, but it's dangerous, and the pressure still being applied by Team FTW. FTW looking to score a goal. It's looking goalless so far for Team FTW. Just over 1 minute and 15 seconds left in this semi-final. 974 dominating so far. The likelihood of a comeback is diminishing for Team FTW with every passing second. Oh, boom ya habibi, goodbye. And it's into the back of the nets. 3-1, FTW trying to make a comeback here. Can they make a comeback with 3-1 with 1 minute left on the clock? Is it possible? Yes. Is it likely? Extremely unlikely is what it is right now, but FTW will try and give it their all because the prize pool is huge and they will battle it out. FTW, and a beautiful save after a nice shot from 974 Esports. Looking very threatening now is Team FTW. Counter-attack now for Team 974 Esports. Nice defense here from FTW, intercepting the ball in front of their goal, but it's dangerous. 974 Esports with a shot on goal! That, ladies and gentlemen, is the nail in the coffin. FTW for the win will be with the wind as they get blown away by 974 Esports in a semi-final that showed complete dominance from Team 974 Esports, who surprisingly did not win the first game but dominated game number 2 and game number 3 so far. Less than 20 seconds left on the clock. Can we see a comeback? It's looking more like it's impossible, rather unlikely. Here comes 974 Esports to score a 5th goal. Will they see it? Count with me. 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations. Into the final they go. 974 Esports. Congratulations and hard luck to Team FTW, who battled it out, won the first game, but got dominated in the second and third. This was a best of 3, and now we move on to our second semi-final, which will be between the one and only Team 7-Eleven and Team Dark Knights. Here we go into the second semi-final. We'll be back after a short break. I'm Aboud, and this is Faisal. See you shortly. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الكرام، عدنا لكم من جديد في السيمي فاينل الثاني، مباراة نصف النهائي الثانية التي تجمع بين فريقين. الفريق الأول فريق 7-Eleven، رحبوا معي باللاعبين الاثنين، الأول غانم الكواري وعلي عبد الرحمن. وفي الطرف الآخر الفريق الثاني
فريق دارك نايت. رحبوا معي بعبد الله الماجد وسعود الحداد، فليتفضلوا. على بعد ثواني ولحظات قليلة من بداية السيمي فاينل الثاني، المباراة الثانية كيف ستكون هي الأحوال؟ نذكر أنه فريق دارك نايت والفريق الأول فريق 7-11 فازوا بأدوار الربع نهائي بدومينيشن 2 بلاش، كلاهما فاز 2 بلاش. كيف ستكون هي الأحوال؟ نمشي بيست اوف 3 كما مشى 974 ولا لا؟ سننتظر ونرى المباراة الحماسية الثانية بين 7-11 ودارك نايت. لحظات على البداية. And we have kickoff once again. We started off with a fiery semifinal between these two guys, 7-11 and Dark Knight. 7-11 is blue and Dark Knight is red. And if you recall what happened in the Dark Knight, Batman didn't win in the beginning, but he came back and he had his revenge against Bane. So, will we see the darkness come as 7-11 defeat the Dark Knight, or will the Dark Knight win against 7-11? It sounded better in my head, but hey, we move on and we keep commentating anyway. 7-11 in blue and Dark Knight is red. It is 0-0. This one has not got so many goals in it, with 45 seconds passing in the first match of the second semifinal. Here we go. Two dominant teams are battling it out. 7-11 with a beautiful goal. Ali Abdurrahman. What a fantastic goal for Team 7-11. They're in the lead so far, and Team Dark Knight are going to try and get an equalizer now with just under 1 minute passing with 4 minutes on the clock. We begin and continue now after this forced goal was scored. It's looking dangerous now and an opportunity for Dark Knight to score with a huge demo right now. Possession is now for Team Dark Knight. Team Dark Knight looking to score an equalizer, but a big comeback and a last save on the last second for Team 7-11. Oh, aerial demo! Beautiful defense from Dark Knight. Dark Knight now trying to score on the counter now. الآن بعد ما سجل 7-11 الهدف الأول تشعل المباراة أكثر فأكثر بعد التوقف. والآن دارك نايت هل من عودة في آخر الثواني؟ ممكن في 3 دقائق أخيرة في المباراة الأولى، ولكن الهدف الأول يسجل الآن، ولكن التعديل والمرتدة والعودة من دارك نايت في أي لحظة. 7-11 يسجلون يحاربون، هنا اللاعبين متواجدين باتجاه المرمى، ولكن حذاري تبعد الكرة وبعيدة ويتصدى لها الدفاع بشكل رائع. ترجع الكرة الآن منتصف الميدان لصالح الفريق الأحمر باتجاه الهدف الوايز. يا 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 سلام على التصدي ويا سلام على الإثارة. هنا على بعد نحن دقيقتين وأقل من 40 ثانية لنعلن ممكن عن 7-11، ولكن دارك نايت ممكن أن يعود بأي لحظة، ولكن يتمتعون من لاعبية 7-11 بالدفاع الرائع هنا في الميدان. The defense here from Team Dark Knight is looking very, very good. It's very hard to penetrate the defense here of Team Dark Knight, but 7-11 is still in the lead, and Team Dark Knight is unable to successfully stop this goal! 7-11 with a second goal. It is 2-7-11. Dark Knight 0, especially on the 2-2-2 on the clock. جول 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 ولا اروع من 7-11 ليزيد النتيجه ويزيد الغله. 2 بلاش امام الدارك نايت. هل تعودون يا دارك نايت ولا 7-11 يزيد بالثالث؟ الكره بالهواء، البحث عن هدف ثالث. تقدم هنا، اثاره، المتعه حاضره باتجاه المرمى، ولكن ما زال دارك نايت في الماتش. الان المرتده حذاري على الجهه اليمنى فريق الايمن. تقدم هنا في الميادين الزرقاء امام الميادين الحمراء، ولكن زرقاء هي والسيطره التامه والاستحواذ. يا 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 على الخط، على الخط. 3 بلاش. جول 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 جول. يا سلام يا سلام يا سلام على 7-11.
نار 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 يا حبيبي نار. الأجواء الشكوكية الدراماتيكية العالمية في الميادين الزرقاء هنا عن طريق ال7-11 امام الدارك نايت. الكرة الآن 3 بلاش، ما فيش ولا فرصة ولا أي خطأ دفاعي على الدارك نايت. الآن الكرة ممكن الرابعة ممكن، ولكن حذاري والهدف الأول العودة. هل هي طريق العودة يا دارك نايت؟ دارك نايت يقول أنا موجود، ما زلت موجود، وبوم حطه في الجول يعلن عن بداية الأمل، بداية الفرص. ممكن مشوار العودة يبدأ ونحن على بعد دقيقة و44 ثانية. الآن الكرة الزرقاء عند ال7-11 3-1 حمراء عن الدارك نايت. الكرة على الجهة اليمنى، الآن الكرة لصالح الدارك نايت على الجهة اليسرى، تقدم ولكن الدفاع رائع أروع من 7-11. الكرة الأخيرة والرابع جول 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 جول. يا سلام يا سلام، بسرعة 85 كيلومتر في الساعة يسجل الهدف الرابع ويعلن عن قدم أولى بالفينال من 7-11 رسميا. Now when the score was 3-1 with 1 minute and 44 seconds, we said there could be a chance for a comeback. But now that it's 4-1, Team 7-11 did not let that space last for a lot too long, and now they've made the space a lot bigger. It is 4-1. 7-11 is in the lead. It is 4-1, and Dark Knight has only scored a single goal right now. They have an opportunity to score a second one, but the defense is there. Turning defense into attack now is Team 7-11. 7-11! It hits the post now with 1 minute left on the clock and a last second save from Team Dark Knight. Dark Knight now on the counter. Nope, not tonight. It's still up to anybody right now. 974 Esports applying the pressure. Oh, with a big demo. Here come Team Dark Knight, but the defense is there, beautifully positioned. Wonderful positioning of defense of Team 7-11. Just in case any mistake happens, the other player is there to cover his teammate, and they're able to turn that defense. Oh! Turning that defense into attack with a beautiful strike, putting the ball in the tough corner. No defense able to stop that one from Team Dark Knight. The score is 5-7-11. Dark Knight only scored 1 goal, 34 seconds left on the clock of this here semi-final between 7-11 and Dark Knight. And it looks like we might see 7-11 with a win. Almost certainly that will be the end scoreline of this one. 7-11 with the W. But a chance for a goal and a beautiful save in the final moments from Team 7-11. The ball's up in the air. We have 10 seconds left on the clock now, ladies and gentlemen. Count with me. 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations, 7-11, but it's not over yet because it is a best of 3. 7-11 need to win the second match in order to be the second team to make it into the semi-final against the one and only 974 Esports. And how exciting would that final be? I cannot wait to see how this plays out and which teams play in the final face-off. نتيجة كبيرة وكبيرة جدا، فوز 7-11 ب5 أهداف مقابل هدف واحد. صراحة ممكن أن يضع قدم بالفينال، ولكن المشوار لم ينتهي. ممكن أن نشاهد عودة لأنه الماتش لم ينتهي، ما زلنا ماتش ثاني وممكن ماتش ثالث لو عدلوا في النتيجة يشعلوا هذه الأجواء النارية الجنونية في عالم الإي سبورتس الكروية هنا مع الروكيت ليج. كويسي سبورتس، أوريدو نيشن، ودل التكنولوجيا. جمهورنا العزيز، شكرا لحضوركم ولحماسكم المتواجد، ولاعبينا كل من شارك في هذه البطولة الكبيرة. أكثر من 500 مشترك. وصل بنا الحال بعد يومين من تصفيات إلى دور ال16 ومن ثم دور الثمانية ربع النهائي. الآن نحن في نصف النهائي ومن ثم نمشي قبل الفينال إلى المركز الثالث. كيف ستكون هي الأحوال؟ 5-1 7-11 أمام الدارك نايت بانتظار المباراة الثانية. It's going to be super exciting to see what happens with Team Dark Knight because they are an amazing team, and so is 7-11. This could be a feeling out process that has gone a little wrong. Will they be able to reverse the errors that they made in their first match against Team 7-11? Will Team 7-11's momentum and dominance in the first game oversee anything else that Team Dark Knight is going to bring to the table? Here we go, we have kickoff, and we're about to find that out right now. The ball's in a dangerous position now for Team 7-11. 7-11 might be able to score a first goal.
very early on in the second game. It's looking dangerous. It's up in the air. It's still in Dark Knight's side. Now the ball's being moved now to a counter. Oh, beautiful interception, moving the ball towards the goal. He's going to set it up for his teammate off the backboard. Off the backboard! Beautiful aerial control from Team 7-Eleven. He's over the goal, but he's flying. He knows exactly what he's doing, and he knows where he wants to put that ball. And in the back of the net, he puts it with a beautiful Batman sign showing up as Team 7-Eleven are in the lead once again in the second game with less than 30 seconds passing from this here second game. 7-Eleven 1, Dark Knight 0. Ball still being played right now. Possession is with Team 7-Eleven in their own half. Dark Knight trying to score an equalizer, but 7-Eleven with a counter, What's a save from Dark Knight with a beautiful dive to stop that ball from going into the back of the net. Here comes 7-Eleven, and a nice save from Dark Knight, showing their ability to defend that I was speaking about earlier. They're a great team. They can defend and they can attack, but right now against 7-Eleven, none of that has been showing effective because 7-Eleven are now in the lead and they dominated the first match. Will we see Dark Knight able to solve the riddle that is 7-Eleven, Faisal? السيطرة من البداية من 7-Eleven باتجاه المرمى. دارك نايت يحاولون بكل المحاولات بكل الفرص، ولكن مسيطرين مركزين متفاهمين. ملاعبية 7-Eleven في المباراة الثانية الآن ممكن يخلصوها، ممكن يسجلوها، الثانية ممكن أما الثالثة، ولكن تصدم بالقائم. الآن المرتدة رائعة وسريعة الآن، المحركات الإطارات كل شيء ممكن الآن بالهواء. الكرة يا سلام، يمرر كرة على اليسار قريب من المرمى. أوبا با 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 شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، أعطاها له واحدة والثانية بوم، يا سلام على الجول. هدف ثاني ولا أروع. 7 لعب لي 11 رجعها ل 7 عودها له من ثم 11 الثانية وجول. الهدف الثاني 2 7-Eleven أمام دارك نايت. دارك نايت هل في الباي باي ولا هل هنالك عودة يا دارك؟ ترجع الكرة الآن، السيطرة والهجوم من الدفاع وبناء الهجمات وجول. جول 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 عن طريق الدارك نايت بكرة سريعة بسرعة 108 كيلومتر بالساعة. لعبها كرة للاعب كوبر الملقب بالنكنيم بتاعه. ملاعبية متحمسين 2-1. مازال دارك نايت في الماتش ولم تنتهي بعد، صدقوني لم تنتهي بعد. الآن ممكن العودة. 7-Eleven بداية وضربة وجول. جول يا سلام يا سلام يا سلام على أجمل محركات وأجمل إطارات وأجمل قفز بالهواء ومن ثم التسجيل. الهدف الثالث على طول اسمه وعنوانه الرد السريع من 7 ومن 11. دارك نايت شو الأحوال؟ دارك نايت ممكن الهدف الرابع. جول 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 جول. يا سلام يا سلام يا سلام على 7-Eleven وعلى الروكيت ليج وعلى الأجواء الحماسية الجنونية الهيتشكوكية الغير عادية مع كويستي سبورت أوريدو نيشن بطولة روكيت ليج العالمية. Oh my goodness, what a fantastic quick fire double. 2 goals scored beautifully here. The third one, the ball went up in the air and beautiful anticipation of the position of the ball. Dark Knight still in it, not going down without a fight. The goal difference is only 2 goals and we've got a whole lot of time left. They're still in the conversation. Dark Knight are not going down without a fight. Here we go. They say to 7-Eleven, you merely adopted the dark. I was born in it, molded by it, and here come the Dark Knight, not going down without a fight. 7-Eleven 4, Dark Knight 2, but 7-Eleven looking dangerous now. Might they score their 5th goal in this attack? Let's see. Off the backboard. They've done it before. They try to do it this time, unsuccessful in that attempt. Bumping the ball in the direction of the teammate. Here comes 7-Eleven. It's in their side. Dark Knight defending the ball now, working on their counter. Will they be able to push the ball into the opponent's side? They have done so, but the defense is beautifully positioned. That is the beautiful communication and understanding of Team 7-Eleven. No matter how many times the ball is looking dangerous, they're there to defend it. Oh my God, I ate my words. They could not stop that one. 3 goals from Dark Knight. What I tell you, they're making a comeback, not going down without a fight. Just over 2 minutes left and Team Dark Knight have scored the 3rd goal. Only 1 goal difference between them. What a comeback
from Team Dark Knight. It looks like the first match was indeed a feeling out process, because this one here is a whole lot closer between Team 7-Eleven and Dark Knight. Will they get the equalizer? They've got enough time to equalize and take the lead. Let's see what happens in the next 2 minutes. عودة غير عادية وغير متوقعة من دارك نايت. ممكن 7-11 الهدف يا التعديل 4-4 ليشعل أجواء الماتش هنا، ويعلن دارك نايت أنه ما زال موجود وممكن يسجل هدف الفوز، وممكن نروح على نفس سيناريو السيمي فينال الأول إلى البيست اوف 3 الماتش الثالث. ولكن 7-11 هل ممكن الهدف الخامس الآن؟ حذاري الآن في آخر الثواني، آخر الدقائق، من سيسجل؟ الكرة خطيرة 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 خطيرة. الله الله والتصدي الرائع والأروع. ترجع الكرة الآن زرقاء أم حمراء؟ زرقاء بالسيطرة، حمراء بالتصدي وبالفنون. هنا بهلوانيات بالهواء، عودة على الجدار، فوق الجدار. اي مرت سلامات. ترجع الكرة من جديد، الكرة على الجهة اليمنى، يصطد، يبحث عن رفيقه، عن زميله، البحث عن المرمى، طريق المرمى واضح ولكن غير موجود، لأنه صراحة التصدي والمدافعين متواجدين بشكل رائع جدا. ترجع الكرة على اليسار، الآن الكرة زرقاء وحمراء هنا في الهواء. حذاري حذاري دارك نايت، ممكن الهدف الخامس. أبغى نروح. جول دارك نايت، الهدف الخامس امام 7-11 بهدف ولا اروع. وما زلنا على بعد دقيقه لنعلن عن الفائز في هذه المباراه الثانيه. هل يعلن دارك نايت الفوز ونذهب مباراه ثالثه بعد ما كان متقدم ب4-1 7-11؟ صراحه ريمونتادا غير عاديه من دارك نايت. دارك نايت السيطره، 7-11 المحاوله، الامال. ممكن الان الكره، الان اختار الصوره، الاطارات، المحركات، الكل في الكل، الملاعبيه موجودين. الكره خطيره وسريعه، الان الكره اخر 40 ثانيه، الكره خطيره، مرت سلامات على المرمى. ترجع الكره زرقاء، الكره زرقاء. 7-11 ممكن، دارك نايت متصدي ومتواجد وواضح. الان الكره ترجع الكره الان 7-11 5-4. التعديل ممكن ام دارك نايت خلاص، 30 ثانية، 30 ثانية دارك نايت وكانت 30 ساعة. العودة من بعيد، وما أجمل العودة من بعيد. ترجع الكرة الآن على الجهة اليمنى بالرواق الأيمن لصالح الدارك نايت. 7-11 يحاولون بكل الأمال. يا دارك نايت. ترجع الكرة خطيرة 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 ولكن مرت سلامات. الثواني الأخيرة 6 5 4 3 2 1. مرت سلامات. دارك نايت الفايز في المباراة الثانية. نروح رسميا إلى مباراة ثالثة وفاصلة في هذا السيميفينال المثير. What an incredible return and a comeback from Team Dark Knight, who were being dominated in the second game as well, but they came back. Not only did they equalize, but they took the lead and they stole that 5-4 win with only a single goal difference. What's an exciting semi-final here for Ooredoo Nation, powered by Quest Esports, the official esports partner for Ooredoo, and in partnership with Dell Technologies. Ladies and gentlemen, this is the first Rocket League tournament in the history here in Qatar. And we have kickoff for the tiebreaker match. 7-11 in blue, Dark Knight in red. Here we go. The ball is tapped by 7-11 towards the goal of Dark Knight. Dark Knight now defending the ball beautifully. 7-11 moving the ball, trying to make a setup here. Applying the pressure now. Being forced to defend is Team 7-11. Will they defend and turn their defense into attack successfully like they've done in the previous matches? We'll have to wait and see. The ball is now in the center of the pitch and a shot! Oh my goodness, the defense is there in the last moments. And it's looking high-paced and dangerous so far. Another strike. It's a little bit to the left of the goal. Now with the counter, here comes Team 7-11. The defense is there, stops the ball. Beautiful defense from Team Dark Knight. Dark Knight now on the counter. Here comes the Dark Knights. The defense is there from 7-11, but the pressure still being applied by Dark Knight. The counter now for 7-11. Dark Knight is positioned properly to defend. Remember, if a player tries to get in position too soon, it puts him at a disadvantage. And we're seeing teams take advantage of these errors that their teams are making. Here come Team 7-11 and Dark Knight score! What a start for Dark Knight. Dark Knight are turning the tables. They lost the first one. They almost lost the second one, but they won it, and now they're in the third one, and they're in the lead
with 1 minute and 7-second passing. The ball's being played right now. Possession is with Team Dark Knight, almost able to score now a second ball, but now on the counter is Team 7-Eleven. 7-Eleven looking to answer this first goal. Will they find an answer early on in the game, or will they get pressed by time? Let's see what the time has for us in this here semi-final. The ball's going, oh, and a save in the last moment from 7-Eleven defense. Relentless now on the attack is Team Dark Knight. Dark Knight now still trying to score a second goal. On the counter is Team 7-Eleven. Ball is in Dark Knight's defensive area. Here comes the Dark Knights. 7-Eleven ineffective in their tries. Oh my God, oh my goodness. Every time I say something, the opposite happens. That's incredible. It is 1-1, 7-Eleven 1. Dark Knight 1 with exactly 2 minutes passing from the original time of this game. This is absolutely competitive. Such a high energy semifinal between 7-Eleven and Dark Knight. Whoever wins this makes it to the final. Will it be 7-Eleven or will it be Dark Knight? The first match was won by 7-Eleven by a dominant score, and the second match was won by Dark Knight with a very close score, and the winner now will be the one to fight against 7974 Esports. Dark Knight to take the lead once again against Team 7-Eleven, but still plenty of time for an equalizer. Will they be able to do the same that Dark Knight did in the second match? 7-Eleven fully capable of equalizing here. Here comes 7-Eleven against Team Dark Knight. The ball is now going towards 7-Eleven. 7-Eleven having an opportunity to score a second goal. Will they capitalize? They take the shot off the backboard. Inches away from going into the net. 7-Eleven's fans are with us in the arena and cheering for them in every chance they get. Oh my goodness! What a beautiful goal. The ball was going towards the crossbar after it bounces off. It follows through with a beautiful touch from the back bumper, putting it into the back of the net. Beautiful, but still 2 minutes and 20 seconds. A lot of time to make a comeback, to equalize, and to even take the lead for Team 7-Eleven. يا له من اصرار ويا له يا لها من عودة، خلينا نقول، من دارك نايت بعد ما سجلوا، بعد ما عدلوا، بعد ما 3-1 بفارق هدفين يتقدمون دارك نايت بعد ما كانوا متأخرين في الماتش الثاني، مشوا الماتش الثالث ودارك نايت مسيطر لحتى الآن. ونحن على بعد دقيقتين لنعلن عن المتأهل من سيلعب الفينال أمام الفريق الرائع 974. هل هو دارك نايت أم هل هو التعديل من 7-Eleven؟ نمشي اكسترا تايم. الآن الكرة والسيطرة، زرقاء حمراء، حمراء مسجلين 3 ولكن زرقاء يعانون في الميادين. هل هنالك عودة؟ نعم، ممكن في آمال أخيرة. الآن الكرة زرقاء عن طريق 7-Eleven، يمشي كرة في الميادين الحمراء، ولكن دارك نايت مسيطرين بعد 3-1 سيطرة وبوزيسيون وكنترول، وممكن أن يلعبوا بذهنية وبسيطرة ذهنية، خلينا نقول أكثر من فريق 7-Eleven بعد ما سجلوا، بعد ما تقدموا في النتيجة. الآن الكرة على الجهة اليسرى لصالح الفريق الأزرق 7-Eleven اللي يتقدمون. ممكن الهدف الآن، الهدف ممكن العودة، ولكن شوف الدفاعات وشوف التواجد والتمركز الصحيح. واحد يدافع وواحد يهجم ويلعبون بنفس طريقة، خلينا نقول بارك ذا باس، ولكن الكورة خطيرة، ولكن يخلي 7-Eleven في الماتش. آخر دقيقة خلاص، آخر دقيقة جول. اي تصدي رائع. آخر دقيقة دارك نايت الأقرب، بوم، يا سلام. خلاص دارك نايت 3-1، قال له باي باي، قال له أنا متواجد، قال له أنا في الفينال. وضعت قدم أولى وقدم ثانية بعد العودة من بعيد. تخيلوا معي أن 7-Eleven المباراة الثانية متقدم 4-1، عاد في النتيجة دارك نايت 5-4. مشينا مباراة ثالثة متقدم دارك نايت. يا له من سيناريو ويا له من إصرار وتحدي. جول 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 جول. 7-Eleven ليعلن عن حرارة آخر 30 ثانية. The last 30 seconds are going to sound like they're 3 years for Team Dark Knight. They're going to feel like 3 years for Team Dark Knight. 7-Eleven with a huge opportunity to equalize here in the semifinal. 7-Eleven with a shot! Oh my goodness!
to come back in an equalizer in a critical moment. 4 seconds after scoring their second goal, they scored their third one. It is 3 apiece. 7-Eleven not going down without a fight. If the Dark Knight can be dark, then 7-Eleven will come back and score their third goal. Here we go. The last 15 seconds are going to be absolutely fiery, and this excitement is turning into something else. 6 5 4 3 2 1. اوفر تايم. لما تكون الكرة في الهواء خلاص لن تسقط. من سيسجل هدف الفوز؟ هل هي 7-11 او دارك نايت؟ زرقاء ام حمراء؟ الكرة بالهواء خطيرة صعبة مثيرة. الحكم لم يصفر بعد. حذاري من دارك نايت. و7-11 تصدي للكرة باتجاه المرمى. 7-11 تقدم رائعة وسريعة، ولكن دارك نايت والعودة المرتدة. ترجع الكرة من جديد. زرقاء الكرة خطيرة. اوهو يا 7-11 عمل له بوم في المرمى. جول. يا سلام على اجمل 7-11. ملا ديناميكيه وملا كيمستري وملا كيمياء موجوده بهذا الفريق الرائع. مبروك تاهل للفينال. هارد لك للفريق الذي قدم مستوى رهيب صراحه. دارك نايت. الفينال المرتقب الان بين 7-11 وبين 974، ولكن قبل هذا عندنا مباراه المركز الثالث. Back again. Let's go. اهلا بكم من جديد، ولكن هذه المرة مع حدث اليوم الأضخم والأكبر، الجراند فينال الذي يجمع بين 7-11. رحبوا معي بالملاعبية الاثنين. اللاعب الأول غانم الكواري، واللاعب الثاني علي عبد الرحمن السوج، وليتفضلوا. والفريق الثاني طرف الفينال الثاني بعد مشوار رائع وغير عادي، فريق 974 974. فكم هدف سيسجلون الليلة؟ اللاعب الأول محمد بن مشعل واللاعب راشد المري، فليتفضلوا. This, ladies and gentlemen, will determine who will walk home with 16,000 Qatari riyals and who will walk away with 8,000 Qatari riyals. The prize pool is 50,000 Qatari riyals in total, but this one here is the grand final of Ooredoo Nation Rocket League, powered by Quest Esports, the official esports partner of Ooredoo, and in partnership with Dell Technologies. Two teams, absolutely fantastic performance in the semifinals. We saw a huge battle from team 7-11 against Dark Knight, but 974 was dominant. 974 was in control in the quarterfinals. They were in control in the semifinals, and they might be in control in the finals too. Who knows? But 7-11 is going to be a worthy opponent here tonight in this final against 974 Esports. The winner will get 16,000, and second place will get 8,000 Qatari riyals. It's exciting, it's electrifying, our hearts are racing, and we're excited for this final to begin. Moments from now, we will have kickoff. 7-11 in blue and 974 in red for the first time. We are on the edge of our seats. This final is going to be insane. Abdurrahman
Ali Abdurrahman El Souj for 7-Eleven with his big fan base and his teammate here as well. And here we go! The kickoff of the final has begun for Ooredoo Nation Rocket League. 974 in red and 7-Eleven in blue. Here come Team 7-Eleven, and now 974 on the offense. The defense is there to bump the ball back into the center. It could be anyone's ball right now. 7-Eleven! 9-7-4! And with less than 20 seconds on the clock, they're already knocking on the door of 7-Eleven's goal, putting a ball right into the back of the net. 974 Esports in the lead, dominant in the semifinal, and looking like they will dominate the final. But it's still early to say. Everything's been unpredictable so far because this is Rocket League, and this is the excitement of this kind of esport. And here we go. The ball is over the backboard. Will we see somebody put the final touch to put it in the back of the net? Here comes Team 7-Eleven. 7-Eleven now looking to score an equalizer. High pressure and great defense from 974. Beautiful positioning from 974, clearing the ball now, looking for the counter. Here comes Team 7-Eleven. It's looking dangerous off the backboard. Here they come, and the defense is there. It's in the center of the park. It could be anyone's, but right now 974 is in the lead. Faisal. 974 والتسجيل الهدف الاول، ولكن 7-Eleven ممكن يعود في اي لحظه. هي حمراء عند 974 وزرقاء عن 7-Eleven. بعد ما شاهدنا الهدف الاول الناري الغير عادي، ممكن نشاهد مباراه مثيره عنوانها 5 مباريات، يعني تفوز مباراه لن تضمن نفسك، ولكن ستضع قدم ممكن وترسل رساله لخصمك انك موجود في هذه المباراه الكبيره، الجراند فينال. الكره الان زرقاء وجول، والهدف الثاني 974. جول 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 جول. شوفوا الإعادة المثيرة، شوفوا الوان تو والبريسينج والضغط العالي، ومن ثم بوم في المرمى. يا سلام على الهدف، ويا سلام على الدقة والتمرير، ومن ثم التسديد من 974. 7-Eleven ما زال هنالك أمل، وما زال هنالك فرصة مع 5 مباريات ومع 3 دقائق لم تنتهي المباراة الأولى. ترجع الكرة 7-Eleven 1 و2 زرقاء. 974 يحاولون على الهدف الثالث، يبحثون وبالتسديدات ممكن الآن ترجع الكرة 7-Eleven 1 و2. 974 ممكن الهدف الثالث، ولكن التصدي رائع واروع. ترجع الكرة خطيرة صعبة مثيرة، اي والتصدي ولا اروع. ترجع الكرة الآن لصالح 974، يتقدمون الآن الكرة، أخطر كرة، ممكن الهدف الثالث، ممكن أمام 7-Eleven، ولكن 7-Eleven بدفاع رائع هنا، وما زالت الحرب هنا في وسط الميدان. What anticipation you must have in order to fly and save the ball in the exact correct time, to be in the right place in the right time, to save the ball like that. Beautiful defense from 974 Esport. Despite the great attacking and the great pressure from 7-Eleven, they are yet to score with 2 minutes and 30 seconds on the clock. We have passed the half time of this first match, and the pressure is being applied by 974 right now, trying to score their 3rd goal. Unrelenting, they're not just defending, they're trying to extend this lead, and they're trying to score their 3rd goal here against Team 7-Eleven. 7-Eleven now trailing by 2 goals, trying to score a goal now is Team 974 on the offensive, but the ball is intercepted by Team 7-Eleven. 7-Eleven, 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 and they're unable to do it. We have a mistake. Can they capitalize on it? Here they come. The defense is there blocking the ball out. 1 minute 52 on the clock. Here comes 974 Esports trying to score their 3rd goal, bouncing the ball back and forth. The defense is there, but it's looking a little bit out of sync right now. The ball's bouncing all over the place, and it seems like the players are out of position. Who's going to capitalize on it? 974, or will it be 7-Eleven? Possession now for Team. The last touch from 7-Eleven. But the ball remains in the center of the field. Great ability to regain the ball, create offense, and go back to defend when they lose it. It's off the backboard now, trying to find somebody to put a final touch on it. We're in the last minute,
Team 974 is in the lead. Oh my God, that was a beautiful save in the last second from 974 Esports, now on the counter. But 7-Eleven doing a really good job after that attack, going back to the correct positions and defending. They attack, they go back and they defend. This is something that they're going to be able to implement in the coming games. But the ball is going close into the goal and a tiny error, and they capitalize on it. 974 Esports with just over 30 seconds left on the clock. The first game looks like it's going to go for Team 974 Esports. However, this is the final, Faisal, and it's a best of 5. That means the team has to win 3 matches in order to be crowned champions and walk home. Oh my God, with a beautiful goal for Team 7-Eleven. 29 seconds on the clock. Is it impossible for them to make a comeback? No. Is it likely? It's extremely unlikely. They do have, however, a chance to make a comeback because, like I said, this is a best of 5 and they have to win 3 matches in order to walk home with the 16,000 and the crown of the champions of the very first Ooredoo Nation. What a save! What a beautiful save from 974 with 20 seconds left on the clock. No chances given up here by Team 974. Fighting until the last minute. 15 seconds left on the clock. We're gonna do the countdown together. Faisal, it's yours. اخر 10 ثواني. 7-11 ام 974 مسيطرين خلاص. 5 4 3 2 1. 974 يضع قدم بالفينال ولكن المشوار لم ينتهي. السبن 974 to win the first match. 7-Eleven was able to find a little bit of control towards the end of that match. Was this first match a feeling out process, or was that Team 974 Esport taking a little bit of a break at the end of that, knowing that they have a best of 5 coming up, Faisal? We saw Team 974 Esports do this in the semi-final. They took a break in the first match and they came back and dominated 2 matches in a row. Now, are they turning the tables on them? Are they doing the same thing? We don't know. Team 7-Eleven looked great at the end of that match, and it's looking promising that they might be able to make a comeback. And it looks like if they can, then we have a long night over here at Virtuocity, me and you, Faisal. How are you feeling about the next match? صراحة كانت مباراة ممتعة جدا. شفنا السيطرة التامة من 974 وشفنا محاولات 7-11 الذي فاز وقدم أداء ومستوى طيب هنا في هذه البطولة، ولكن 974 كان مسيطر في هذه المباراة. شوف الجرينتا وشوف الحرارة اللاعبين الموجودة، ابتسامتهم دائما موجودة بعد كل هدف، ودائما ما يحاولون أن يزيدوا من المتعة ويزيدوا من حماس الجمهور. هنا 974 7-11 نحن على بعد ثواني الماتش الثاني والهدف الأول، ولكن التصدي يا سلام. ترجع الكرة الآن 1 و2. 974 زرقاء حمراء عند السفن، ولكن 974 1 و2 وحذاري. ترجع الكرة خطيرة صعبة مثيرة. 7-11 طريق العودة يبدأ الآن ممكن، ولكن 974 كرة باتجاه المرمى، ولكن يا سلام على التصدي. 1 و2 زرقاء باتجاه المرمى حذاري. 7-11 حمراء يا ام زرقاء يا من جديد. ترجع الكرة مرتدة عن طريق 7-11 بروح العودة بآمال العودة، ممكن هنا مع حرارة الجمهور وبآمال الجمهور، ولكن 974 متواجدون ضاغطون ومسيطرون في هذا مع بداية الثواني من الماتش. على الدفاع وعلى التحليق في الهواء ليحمي مرماه بطريقة ولا أروع. يا سلام. ترجع الكرة على الجهة اليسرى. 1 و2 974 ولكن 7-11 حرب وسط الميدان باتجاه المرمى الآن. 1 و2 البحث عن رفيق، البحث عن زميل، وممكن البحث عن بهلوانيات أو بوم ممكن ينهي بها مشوار الثاني. ترجع الكرة 0-0 وما زلنا 3 دقائق و50 ثانية على نهاية المباراة الثانية. 1 و2 تقريبا هذه آخر مباراة. ماذا يفعل؟ ترجع الكرة خطيرة ولكن كانت صعبة على المنافس. What a beautiful way to pass the ball to your teammate. They put the shot on, but the defense was there to anticipate it, and they hit it off their own backboard to clear that ball. A smart way to defend after seeing a very high skill attack being built by 974 Esport. The ball can be anyone's right now. This match can be anyone's right now. One team is attacking beautifully and the other one's defending beautifully. Beautiful defense from Team 974. 7-11 is putting a lot of pressure right now. 7-11 is closer to scoring.
7-Eleven is putting a lot of pressure, but the defense is there. 974 covering their goal beautifully. Here comes the pressure from 7-Eleven. 7-Eleven applying the pressure. Now the counter from 974 Esports. Back it goes from 7-Eleven. It is a back and forth battle between these guys. This is a fiery final, and this is what we were anticipating. Here come Team 7-Eleven, or not. Here comes Team 974 Esports. Where will the ball go? Oh, it's off the backboard. Here comes Team 7-Eleven. The defense is there. Still dangerous. Team 7-Eleven with an opportunity. But now on the counter, the defense is there stopping the ball. It's in the corner area now in front of the goal of Team 974 Esport. Now building the counter. Building the counter is 974. The defense is there. Beautifully positioned defense is Team 7-Eleven. No mistakes like the first match, and a huge demo now on the counter. Here they come, 7-Eleven. 7-Eleven on the counter. The defense is there, but this position for the shots, and the defense is there. Beautiful defense from 974 Esports. We continue now into the final with just over 2 minutes left on the clock. It's still 0-0. What a competitive match this is. Here we go. Who will be first to score? The ball's in the center of the court. Closer now to 9-7-11. So many numbers in all these names. 9-7-4, 7-Eleven Esports. Here comes 7-Eleven. Oh, it's 9-7-4 who scored. الهدف الأول لصالح فريق 974 سبورتس على نفس سيناريو المباراة الأولى، السيطرة في المباراة الثانية والحماس من اللاعبين بعد تسجيل الهدف الأول، ونحن على بعد دقيقة ونصف تقريبا. هذه أكثر مباراة كان فيها السيطرة في وسط الميدان، لم نشاهد أهداف إلا على قبل دقيقة ونصف من نهاية الماتش الثاني. ترجع الكرة الآن 974 البحث عن الهدف الثاني ممكن وفتح الطريق للمباراة الثالثة، ولكن 7-Eleven ممكن يبقي نفسه في الماتش بعد أي آمال أو أي فرص أو أي فوائد دفاعية عن طريق 974. 1 و2 الكرة الآن هنا في المرمى أو في ميادين الزرقاء لصالح 7-Eleven، ولكن السرق مسيطرين والبحث عن الهدف الثاني. آي خلصها بروعة، ولكن ما زالوا يضغطون ولكن لم يحالفوا الحظ بالهدف الثاني. ترجع الكرة من جديد باتجاه المرمى، عمل له بوم واتجاه المرمى واخر دقيقة. 974 مسيطرين، 7-Eleven بآخر الآمال، آخر الثواني. المشوار ممكن يبدأ من هنا في حال عدلوا، ولكن ممكن يصعب كثير لو في حالة 974 فازوا في هذه المباراة. ترجع الكرة 974 البحث الآن عن آخر الثواني والعد والتنازليات بالتسجيل الهدف الثاني ممكن، ولكن 7-Eleven يلعب كرة في الهواء طويلة وخطيرة وما القائم ضده مرتدى رائعة على طول. خلاص جول 974 والهدف الثاني. يا سلام، ليعلن نسبيا عن الفوز، ولو أنه هناك 28 ثانية، ولكن سيلعبوا بكل الدفاعات الآن في آخر الثواني 974. Here we are in the last 30 seconds, and 974 is in the lead with 2 goals, and it looks like they're going to score a third one here, and they have done so. 974, they put their fingers in the crack and they split it open, scoring 3 goals right now. In less than 10 seconds, they put 2 goals in the back of the net. 974. By the end of this match, we'll have 2 wins in this final against 7-Eleven, but it won't be over yet because it is a best of 5. The mission is going to be a whole lot harder for 7-Eleven if they are unable to make a comeback in this match, and it will be quite difficult with 5 seconds left on the clock. 4-0. 974 scoring a 4th goal with 6 seconds only left on the clock. Here we go. Kick off, and we begin the countdown. 5, 4, 3, 2, 1, and congratulations to Team 974 Esports. This is a best of 5, so they have to win 1 more match to be crowned the champions of Ooredoo Nation Rocket League.
And to win the 16,000 Qatari Riyals grand prize for this tournament, Ooredoo Nation Rocket League, powered by Quest Esports, the official esports partner of Ooredoo, and in partnership with Dell Technologies. Prize pool of 50,000 Qatari Riyals. We are seconds away from getting closer to determining who will be the champion of this tournament. Myself and Faisal Hindi have been with you for the quarterfinals, the semifinals, and the finals, and every single match has been electrifying, even the ones that had dominant performances. These guys are extremely high skilled, and they have a great level of communication between one another. When they attack and when they defend, turning their defense into attack and controlling the ball in midair, they make it look easy, but this is an extremely difficult game to play, Faisal. صراحة كأول مرة نعلق على هذه بطولة لها أبعاد كبيرة وكبيرة جدا وبعيدة كل البعد عن التوقعات. شفنا الكيمستري والحماس الموجود بين اللاعبين، شفنا التقنيات والتفاصيل الصغيرة اللي خلت 974 يتفوق في المباراة الأولى، والمباراة الثانية مستوى كان متقارب جدا في المباراة الأولى، ولكن في المباراة الثانية شفنا ممكن تدني كبير في المستوى من 7-11. فهل سيعودون في ماتشات البيست اوف 5 بداية المباراة الثالثة؟ 974 بنفس السيناريو، البحث عن هدف أول مبكر ممكن يحسم بها النتيجة ويمشي بعيدا في هذه البطولة، أو خلاص يحسمها وياخذ ال 16,000 ريال. جول 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 جول! الهدف الأول بنفس السيناريو بنفس الطريقة عن طريق ال 974. كرة لولبية نارية بسرعة 102 كيلومتر بالساعة، ويعلن عن الهدف الأول لفريق 974 اي سبورتس أمام 7-11. الآن 7-11 البحث ممكن عن عودة، ممكن بأي آمال أو ممكن بأي فوائد دفاعية، ولكن ما شاء الله عليهم لعيبة 974 مسيطرين من فوق لتحت في الدفاع وفي الهجوم إلى حتى الآن، ونحن على بعد 4 دقائق و30 ثانية من نهاية هذا الماتش المثير. وإن استمر على الحال كما هو سنعلن عن 974 كامبيون، ولكن 7-11 محاولات. يا سلام، ترجع الكرة خطيرة باتجاه المرمى ولكن العارضة والقائم. 7-11 not going down without a fight, putting shot on target after shot after shot. But 974 with their impenetrable defense so far, yet to concede a goal in this third match of this final. It's exciting and it's looking dangerous. 7-11 is putting a lot of shots on target. Looking now to score! And the crossbar's in the way. It's still dangerous! Still dangerous for Team 7-11. Can they score their first goal here? Oh, it's still in front of the goal! 7-11 with an equalizer when they needed it the most. All it takes is one win right now. All it takes is one win right now, and they're back in this final. It is a best of 5. They have an opportunity. 974 is very close, but it's not over yet. Will we see Team 974 win, or will we see a comeback from Team 7-11? Team 7-11 now will probably have the confidence after scoring this equalizer this early on in the game. This is going to give them a psychological boost, but let's see if this is going to translate into real life and into the game. 3 minutes and 30 seconds on the clock, and oh! 974, the Titans are showing you why they're here in the final, why out of 500 teams they are the favorites, why they are 974 esports and the favorites to win this championship. When they receive an equalizer, they come back and score again and tell you, we take the lead and we take the grand prize because we are the champions, even in this very first championship for Ooredoo Nation for Rocket League. 3 minutes on the clock. It is 2-1. 974 is in the lead, and 7-11 is only trailing by 1 goal. Faisal. بعيدا عن الاهداف عبود، ركز على تحركات والبوزيسيون بتاع ملاعبية 974. يتوقعون حركة الخصم قبل ان تلعب، يعني هذا ما ميز فريق 974. يتوقعون حركات كل ملاعبية 7-11
بالتسجيل وبالتمرير، وهذا اللي يخليهم يدافع بشكل رائع وبشكل جيد، ومن ثم يبنوا الهجمة إلى الهجوم ومن ثم تسجيل أهداف في المساحات. الآن 974 مسيطر، 974 ولكن 7-11 الآن ممكن العودة الآن 2-2 ولكن ما زلنا مسيطرين من 974. ترجع الكرة زرقاء ولكن حمراء هي الكرة في الهواء، من سيصل إليها أولا ولكن الكرة ل 7-11. ترجع الكرة من جديد لصالح 974. الهدف الثالث ممكن الآن ولكن الدفاعات يخليه في الماتش. ترجع الكرة حمراء أم زرقاء، حمراء هي لل 7-11 ولكن زرقاء مسيطرين من 974. العودة ممكن ولكن المشوار طويل والفوز أقرب عند 974. البحث عن الهدف الثالث ولكن يخليه في الماتش. آخر دقيقتين 7-11 أم 974. ترقب الجماهير وترقب اللاعبين وترقب المنظمين هنا لنعلن عن الفائز المركز الأول، فمن سيكون الكامبيون ويحظى بالبرايس بول الكبيرة. لأن البحث عن الهدف الثالث ولكن يا سلام على الدفاع الموجود. ترجع الكرة على اليسار، حرب هنا على نفس سيناريو بداية المباراة الثانية. ممكن أن تنهى هذه المباراة بفارق هدف وحيد أو هدفين ولكن 7-11 البحث عن الكرة الآن ولكن مرتدة ومقطوعة. ترجع الكرة على اليسار، 1 و2 هنا في ميادين الزرقاء يبحثون عن البوزيسيون واللعب بالهواء، ممكن يكسبوا الوقت ولكن ممكن العودة بأي لحظة من 7-11. ترجع الكرة 1 و2 7-11 ممكن العودة، ممكن في أي لحظة ممكن التعديل يزيد إثارة ويزيد حرارة ويزيد متعة وتشويق هنا مع الروكيت ليج ومع كويست اي سبورتس وأوريدو نيشن. أجمل مشوار. ترجع الكرة الزرقاء، آخر دقيقة هل 974 كامبيون ولا لا؟ 1 و2 7-11 العودة ممكن تثير الجمهور جدا، ممكن تثير الجمهور كله وتخليه يقفز من أماكنه، ولكن ممكن ال 974 خلاص بالسيطرة وبالفكر الواضح والكورة خطيرة ويا سلام. كرة كانت خطيرة ولكن خلي في الماتش ما زالوا مصرين على تسجيل الهدف الأخير، على الفوز والظفر باللقب. والكرة الأخيرة 30 ثانية. شوف التركيز، شوف اللاعبين، خلي عينك على اللاعبين يا سلام. خلي 7-11 في الماتش من جديد. آخر 20 ثانية اللي يعدل النتيجة 7-11. يلها من إثارة ويلها من مباراة ويلها من سيناريو ولم يكن متوقع هذا السيناريو أبدا. جول 7-11. يا سلام على العودة في آخر 10 ثواني. يا سلام. Oh my goodness, what an equalizer in the last minute. We were not expecting it, and huge demo here in the last 10 seconds. Will we go into overtime or will we see a goal in the last few seconds? Here they come, here comes 7-11. Oh, it's overtime. Into overtime we go. 9-7-4 versus 7-11. It's been absolutely exciting and they came in with the equalizer in the last 10 seconds. Oh, and now it's the golden goal! And with that, ladies and gentlemen, we know we crown the champions of Ooredoo Nation Rocket League, and their name is 974. Congratulations to the champions of the very first Ooredoo Nation Rocket League tournament. Faisal. ألف مبروك للكامبيون فريق 974 الذي فاز في الفينال في هذا الأداء الرائع من فريق 7-11. كلا الفريقين قدموا أداء أسطوري، مباراة كانت ممتعة جدا. الفينال غير عادي بتنظيم البطولة من كويست سبورتس مع أوريدو نيشن بهذا التنظيم الكبير بثاني أكبر بطولة هنا على مستوى قطر والشرق الأوسط بعد بطولة الفيفا. سنذهب إلى الستيج لتتويج الفائزين في هذه البطولة. شكرا لكل الحضور، شكرا لأعزائي المشاهدين والمستمعين عبر قنواتنا أوريدو بوكس. ما زلنا متواجدين لتتويج بطل هذه البطولة، بطل روكيت ليج أوريدو نيشن. يا سلام. And now, ladies and gentlemen, we will begin with the awarding ceremony for Ooredoo Nation Rocket League. Will Mr. Ahmed El Benai, the manager, CSR and sponsorship, join us
حضورنا الكريم مع ختامية هذه البطولة، رحبوا معي بالسيد أحمد البناي مدير الرعايات والمسؤولية الاجتماعية بشركة أوريدو الراعي الرسمي لهذه البطولة ولكأس العالم، ليعلن ويتوج الفائزين في هذه البطولة. الفائز معنا في هذه البطولة، رحبوا معي بالفريق صاحب المركز الأول وبصوت عالي من الجمهور، رحبوا معي بفريق 974. يعطيكم العافية شباب. كيف أجواء البطولة؟ وخبرونا كيف شفتوا المستويات وكيف شو سر الأداء الأسطوري اللي قدمتوه في آخر المشوار؟ والله ما شاء الله يعني الاجواء البطوله كانت مره جميله واستمتعت من الاجواء ومن التنظيم والاشياء ما شاء الله ما شاء الله ومن الاعلى ان شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية، قدمتوا مستوى جدا كبير. الشكر موصول لكل المنظمين في هذه البطولة الكبيرة، الشكر موصول لكويست اي سبورتس، لأوريدو نيشن، لدل التكنولوجيا، وأيضا ل 500 مشترك اللي شاركوا معنا في هذه البطولة الكبيرة، بالإضافة لآخر الفرق اللي وصلت ولعبت التصفيات والنهائيات وصولا إلى الأبطال 974. سمعوني أحلى تحية جمهور لأبطال هذه البطولة. تفضل. Congratulations to Team 974 Esports. مبروك لمحمد بن مشعل وراشد المري. The champions of Ooredoo Nation Rocket League. And now, ladies and gentlemen, join me in welcoming the first runners-up, Team 7-11, with the prize of 8,000 Qatari Riyals. Congratulations to Team 7-11. A great performance in the quarterfinals and the semifinals, and they had to go through a grueling battle in the final against the one and only 974 Esports, but tonight they are second place with this amazing 8,000 Qatari Riyal grand prize for the Ooredoo Nation Rocket League. والآن رحبوا معي لتتويج أصحاب المركز الثالث، ونذكر من جديد أن كل الثمان فرق فائزة معنا في هذه البطولة، بطولة روكيت ليج، 50,000 ريال قطري مقسمة على كل الفرق من المركز الأول إلى المركز الثامن. الفريق الثالث رحبوا معي بفريق FTW، فليتفضلوا إلى المسرح. مبروك. And now, ladies and gentlemen, can we have the three teams who were with us for a group photo? Can we please have the champions once again, 974 Esports, and Team 7-11, please, to come with us, Team 7-11 and Team FTW, all three teams to join us for a group photo. Third place, please, Team FTW. فليتفضل الفرق الثلاثة على المسرح لتتويج الفائزين بأول 3 مراكز إلى المسرح لنأخذ صورة جماعية. كل الفرق قدمت مستوى رهيب في هذه البطولة. كل التحية لكل المنظمين ولكل اللاعبين على هذا المستوى الأسطوري الغير متوقع صراحة مع بطولة الروكيت ليج. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us for Ooredoo Nation Rocket League, powered by Quest Esports, the official esports partner of Ooredoo, and in partnership with Dell Technologies. Thank you for joining us.
شكرا جزيلا لكل الحاضرين هنا في مدينة الخيال في Virtuocity. شكرا لكم دائما وابدا، انتم سر واحد اسباب نجاح هذه البطولات الكبيرة. الشكر موصول لكل المنظمين هنا، كويس اي سبورتس واوريدو نيشنز الراعي الرسمي، وبالاضافه الى دلة التكنولوجيا. شكر مخصوص مره اخرى لجمهورنا الكريم والعزيز، وايضا خلف الشاشات اللي يشاهدونا عبر الاوريدو بوكس. اعزائي المشاهدين والمستمعين، سنراكم في بطولات كبيره وبطولات اخرى مع اوريدو نيشن كويس اي سبورتس. الاي سبورتس كوميونتي يتطور يوما بعد يوم، سنراكم قريبا. شكرا لكم. I do need you.